కాబట్టి మొదటి రోజు నుండే అటెండెన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ స్టూడెంట్ కి సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏవైనా ఉంటే డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్లకు అటెండెన్స్ విషయంలో 10% రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అంటే కనీసం 65% అటెండెన్స్ ఉండాలి. మినిమం అటెండెన్స్ లేకపోతే కాలేజీ నుంచి డిటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్స్ లో మాల్ ప్రాక్టీస్ కి పాల్పడితే స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ హాల్ టికెట్ తీసుకుని డీన్, ప్రిన్సిపల్, రివ్యూ కమిటీకి పంపిస్తారు. కాలేజీ నుంచి డిటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి విషయాల్లో కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ పిఏ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ కో క్యూములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ సిజిపిఏ ఉంటుంది. గోల్డ్ మెడల్స్ ప్రతి బ్యాచ్ లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ కి కాలేజీ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇచ్చి గౌరవిస్తుంది. కాబట్టి బాగా చదివితే గుర్తింపు కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈ రూల్స్ అన్ని మీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పూర్తి వివరంగా మీకు అందుతాయి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీ ఫ్యాకల్టీ అడ్వైజర్ ని అడగొచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్ మొదటి రోజు నుండే కేవలం సబ్జెక్టులు మాత్రమే కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆప్టిట్యూడ్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ లాంటి ట్రైనింగ్ కూడా మీకు ఇస్తారు. రెండో సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభమయ్యే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ వల్ల అమెజాన్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు MVSR కాలేజీకి వస్తున్నాయి. కంపెనీ ప్రతినిధుల ముందు కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడి జాబ్ సంపాదించేలా మిమ్మల్ని కాలేజీ తయారు చేస్తుంది. ఇంకా సిస్కో, ఇన్ఫోసిస్, AMD, హ్యుందాయ్, మహీంద్రా, LTI, మైంట్రీ, డెలాయిట్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలు కూడా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి వరకు MVSR లో 43 LPA హైయెస్ట్ ప్యాకేజీ. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మినిమం 10 LPA ప్యాకేజీతో జాబ్ సంపాదిస్తున్నారు. వందల మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రతి ఏడాది మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇంకా మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా టాప్ కంపెనీల్లో మన MVSR లో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారని గర్వంగా చెప్పగలం. ఇంటర్న్షిప్స్ చదువుతో పాటు రియల్ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం కూడా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్న బోయింగ్, టాటా ఏరోస్పేస్, మిథాని, BHEL, DRDL వంటి గ్లోబల్ డిఫెన్స్ దిగ్గజ కంపెనీల్లో మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ లోనే అత్యంత టాప్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్, IT కంపెనీలు అన్నీ కూడా మన MVSR కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది. హైయర్ స్టడీస్ అందరూ జాబ్ కోసమే వెళ్లాలని లేదు. గేట్, GRE లాంటి పరీక్షలు రాసి ఇండియాలో గాని విదేశాల్లో గాని ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కి కూడా సరైన గైడెన్స్ ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఈ కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్స్ లో దాదాపు 80% విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారని గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. 2003 బ్యాచ్ లో ఒకే బ్రాంచ్ కి చెందిన 60 మంది స్టూడెంట్స్ లో 48 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో సెటిల్ అయ్యారు. ఇలాంటి ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ సాధించింది MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. లైబ్రరీ MVSR సెంట్రల్ లైబ్రరీలో 15,000కు టీల్స్, 74,000కు పైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 96 జర్నల్స్, మ్యాగజైన్లు, న్యూస్ పేపర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ IEEE డిజిటల్ లైబ్రరీ, డెల్నెట్, ఎన్లిస్ట్ లాంటి ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా లక్షలాది రీసెర్చ్ పేపర్లు, బుక్స్ చదువుకోవచ్చు. NPTEL, స్వయం లాంటి ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా లైబ్రరీ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఉదయం 9:30 నుండి సాయంత్రం 5:30 వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రెఫరెన్స్ సెక్షన్ 7 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా అంతే ముఖ్యమని మేము నమ్ముతాం. మా కాలేజీలో టైక్వాండో, జుడో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, క్రికెట్, త్రోబాల్ లాంటి చాలా క్రీడలున్నాయి. ఆటలు కేవలం మెడల్స్ కోసమే కాదు, డిసిప్లిన్, టీం వర్క్, లీడర్షిప్, ఓటమిని ఎదుర్కొనే మనోబలం ఇవన్నీ ఆటల ద్వారా నేర్చుకుంటారు. ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో చేరి ఇంటర్ కాలేజ్, యూనివర్సిటీ లెవెల్ పోటీల్లో మా కాలేజీని రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం పొందొచ్చు. రంజీ ప్లేయర్స్, నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ నుంచి తయారైన వారెందరో ఉన్నారు. 13 క్రీడా విభాగాల్లో MVSR కాలేజీ నిర్వహించిన నేషనల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ లో దేశవ్యాప్తంగా 100కు పైగా టాప్ కాలేజీల నుంచి 600 మందికి పైగా అథ్లెట్లు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎడ్యుకేషన్ తో పాటే గేమ్స్, అల్టిమేట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఒకే చోట కలగలిసిన కాలేజ్ MVSR. మీరు కూడా గొప్ప క్యాంపస్ జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలని, జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఎన్సీసీ అంటే నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్. ఇందులో చేరిన స్టూడెంట్స్ కి డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్ నేర్పిస్తారు. మా క్యాడెట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాంప్స్ కి,
ఇతర నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి కూడా వెళ్తారు. ఇది మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఢిల్లీలో జరిగే రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఎన్సీసీ, ఎయిర్ వింగ్, నేవీ యూనిట్ల ద్వారా విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, దేశభక్తిని పెంపొందిస్తూ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లకు విద్యార్థులను అందిస్తున్న గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది. అంతేకాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ సిడిఎస్ క్రాక్ చేసి ఇండియన్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ హోదా సాధించాడు. ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ సమాజ సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇది సమాజం పట్ల బాధ్యత నేర్పించడమే కాక చదువుతో పాటు మంచి మనుషులుగా కూడా తయారు చేస్తుంది. కాలేజీకి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆదిబట్ల, కొంగరకలాన్ లాంటి 5 గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంది MVSR కాలేజ్. అక్కడ డ్రైనేజీ సమస్యలు, నీటి తీవ్రత తీర్చడానికి మన స్టూడెంట్స్ సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు. సామాజిక సేవలతో తమ వంతు పాత్ర పోషించేలా విద్యార్థులను రూపొందిస్తోంది MVSR కాలేజ్. సమాజం పట్ల బాధ్యత, నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్పించే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ MVSR కాలేజ్. మీరు కూడా సమాజం పట్ల బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా ఎదగాలని, దేశాభివృద్ధిలో భాగం కావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నాం. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. మా కాలేజీ కేవలం చదువు చెప్పడమే కాదు, రీసెర్చ్ కి కూడా ఒక మెయిన్ పవర్ సెంటర్. MVSR కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ వేర్వేరు ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తారు. రీసెర్చ్ పేపర్లు కూడా ప్రచురిస్తారు. ఆసక్తి ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి రీసెర్చ్ లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ మెదడుతో కంట్రోల్ చేసే రోబోటిక్ హ్యాండ్ తయారు చేసి ఐఐటి బాంబేలో విన్నర్ గా నిలిచాడు. సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైనికులకు సాయంగా రూపొందించిన హిమం బోట్ ప్రాజెక్టుకు ఏకంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 31 లక్షల ఫండింగ్ లభించింది. అంతేకాకుండా 2009-13 బ్యాచ్ కి చెందిన యశ్వంత్ అనే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ డిఆర్డీఓలో పనిచేస్తున్న తన తండ్రితో కలిసి దాదాపుగా 20 రీసెర్చ్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేశారని చెప్పడానికి మేమెంతో గర్విస్తున్నాం. కాలేజీలో దాదాపు 210కి పైగా సిబ్బంది ఉంటే అందులో 86 మంది PhD కంప్లీట్ చేశారు మరియు మరో 90 మంది చేస్తున్నారు. కాలేజీలో 90% మంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ అంతా వారు రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు ఇదే కాలేజీలో కంటిన్యూ అవుతుండడం అనేది ఈ కాలేజీ గొప్పతనం. ట్రాన్స్పోర్ట్. హైదరాబాద్ నలుమూలల నుండి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం కాలేజీ బస్సు సర్వీస్ ఉంది. వేర్వేరు రూట్లలో 32 బస్సులు నడుస్తున్నాయి. మీ ఏరియా నుండి బస్ సర్వీస్ వివరాల కోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ ని సంప్రదించొచ్చు. హాస్టల్స్. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం MVSR కాలేజీలో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. 615 మంది బాయ్స్, 415 మంది గర్ల్స్ కి సరిపడేలా సెపరేట్ ప్రీమియం హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ కి మంచి భద్రత ఉంటుంది. ఇటీవలే కొత్త హాస్టల్ బిల్డింగ్ కూడా ప్రారంభించారు. క్యాంటీన్. కాలేజీలోనే క్వాలిటీ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్ దొరికేలా క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ ఉంది. బ్రేక్ టైంలో, లంచ్ టైంలో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. కాలేజీలో ఉన్న 4000 మంది స్టూడెంట్స్ కేవలం 45 నిమిషాల్లోనే తమ లంచ్ కంప్లీట్ చేసేలా ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉంటుంది. గంటల తరబడి వెయిట్ చేయకుండా పేట్ పూజ యాప్ ద్వారా ఎక్కడి నుండైనా ఫుడ్ ని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే మీరు కోరుకున్న ఫుడ్ అడిగిన సమయానికి మీ టేబుల్ దగ్గరికి వస్తుంది. మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. స్టూడెంట్స్ ఆరోగ్యం విషయంలో మా కాలేజీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. క్యాంపస్ లో ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ అందుబాటులో ఉంటారు. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే వెంటనే హాస్పిటల్ కి తరలించడానికి అంబులెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు గానీ ఇతర సమయాల్లో గానీ ఏదైనా గాయమైతే వెంటనే మెడికల్ సహాయం అందుతుంది. పేరెంట్స్ నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు. మీ పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో కాలేజీ పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటుంది. అకాడమిక్ సెక్షన్. మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల అకాడమిక్ సర్టిఫికెట్లు, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్, స్టడీ సర్టిఫికేట్, నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్, కండక్ట్ సర్టిఫికేట్ లాంటివి అకాడమిక్ సెక్షన్ ద్వారా జారీ చేస్తారు. అలాగే స్టూడెంట్ ఐడి కార్డులు, కస్టోడియన్ సర్టిఫికేట్లు కూడా ఇక్కడి నుండి వస్తాయి. ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కోసం, హైయర్ స్టడీస్ కోసం సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఇదే సెక్షన్ సహాయం చేస్తుంది. స్కాలర్షిప్ సెక్షన్. ఈ పాస్. ప్రభుత్వం అందించే స్కాలర్షిప్ సౌకర్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ కేటగిరీల్లో ఉన్న ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఆదాయ పరిమితిలో ఉంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించే పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ కోసం ఈ పాస్ పోర్టల్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ట్యూషన్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, అలాగే నెలవారీ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి. కులం, ఆదాయ సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ కార్డ్, బ్యాంక్ పాస్బుక్ లాంటి డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ప్రాసెస్, డెడ్ లైన్స్ గురించి స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ మీకు సహాయం చేస్తుంది. అకౌంట్ సెక్షన్. ఫీ పేమెంట్స్. కాలేజీలో ఫీజు కట్టడానికి కాలేజీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఫీజు ఎప్పుడు కట్టాలో, ఎలా కట్టాలో వివరాలు అకౌంట్స్ సెక్షన్ నుండి అందుతాయి. ఏదైనా సందేహం ఉంటే నేరుగా అకౌంట్స్ ఆఫీస్ ని సంప్రదించొచ్చు. అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ మెంటారింగ్. ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఒక వ్యక్తిగత మెంటర్ ఉంటారు. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ మెంటర్ కి సుమారు 25 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు.
వారానికి 1 గంట పాటు కౌన్సిలింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మీ అటెండెన్స్, మార్కులు, ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మెంటర్ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటారు. చదువులో వెనుకబడితే రెమెడియల్ క్లాసులు ఏర్పాటు చేస్తారు. కెరీర్ విషయంలో గైడెన్స్ ఇస్తారు. ఏదైనా వ్యక్తిగత లేదా మానసిక ఇబ్బంది ఉంటే ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ల సహాయం కూడా అందిస్తారు. పేరెంట్స్ తో కూడా మెంటర్ రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉంటారు. మీ పిల్లల ప్రోగ్రెస్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఇస్తారు. ఈ మెంటరింగ్ ప్రాసెస్ 4 ఏళ్లు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫైనల్ ఇయర్ లో రెజ్యూమ్ తయారీలో కూడా మెంటర్ సహాయం చేస్తారు. యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్, స్టూడెంట్స్ ని డ్రగ్స్ నుండి దూరంగా ఉంచడానికి కాలేజీ రెగ్యులర్ గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలు నిర్వహిస్తుంది. ఏదైనా సమస్య గమనిస్తే వెంటనే కాలేజీ అధికారులకి తెలియజేయాలి. మీ భద్రత, ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యత. ఎవరైనా డ్రగ్ తీసుకున్నట్లు మా దృష్టికి వస్తే తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది. యాంటీ ర్యాగింగ్ అవేర్నెస్, మా కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కి ఏమాత్రం చోటు లేదు. యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎవరైనా ర్యాగింగ్ కి గురైనా చూసినా వెంటనే కమిటీకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. మీ భద్రతకి పూర్తి గ్యారంటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక చరిత్ర ఉంది. దాని మైల్ స్టోన్స్ స్పెషల్ ల్యాబొరేటరీలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ కి ఎన్ని ఇంటర్న్షిప్లు, జాబ్ అవకాశాలు వచ్చాయో, ఏ డిస్టింగ్విష్డ్ అలుమ్నై ఉన్నారో మీ డిపార్ట్మెంట్ వీడియోలో వివరంగా చూద్దాం. సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ 1985లో కేవలం 20 మంది స్టూడెంట్స్ తో ప్రారంభమైన సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజు 41 సంవత్సరాల అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ తో 480 స్టూడెంట్ ఇంటేక్ తో బలమైన డిపార్ట్మెంట్ గా ఎదిగింది. 5 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ సాధించడం మా నాణ్యతకు నిదర్శనం. ఇక్కడ చదువు కేవలం క్లాస్ రూమ్ కే పరిమితం కాదు. సి, పైథాన్, జావా నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఐఓటీ వరకు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ పై విద్యార్థులకు బలమైన పునాది అందిస్తున్నాం. మా విద్యార్థులు IEEE రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్, ఐఐటి బాంబే ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్స్ వంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికల్లో తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. డిజీ దృష్టి, సురక్ష డ్రైవ్, రక్షా లెట్, హిమాంబాట్ వంటి ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్స్ రూపొందిస్తున్నారు. రీసెర్చ్, కోడింగ్, ఇన్నోవేషన్, ఇంటర్న్షిప్స్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్స్ తో పాటు అమెజాన్, సిస్కో, డెలాయిట్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, IBM వంటి సంస్థల్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. సిఎస్సి టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడమే కాదు, టుమారోస్ టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేయడం. ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్. ఈసీఈ మన కనెక్టెడ్ వరల్డ్ వెనుక ఉన్న టెక్నాలజీ, మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచెస్, డ్రోన్స్, మెడికల్ డివైజెస్, IoT సిస్టమ్స్, వీటి వెనుక ఉన్న టెక్నాలజీలో ఈసీఈ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 1981లో ప్రారంభమైన మా ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషలైజ్డ్ ల్యాబొరేటరీస్, రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ తో విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అందిస్తోంది. డిఎస్పి, మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్, మైక్రో ప్రాసెసర్స్, ఐసీ డిజైన్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ వంటి విభాగాల్లో విద్యార్థులకు హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అందుతుంది. అంతేకాదు ఈసీఈ ద్వారా VLSI, సెమీ కండక్టర్స్, 5G అండ్ 6G, AI, రోబోటిక్స్, ఆటోమేటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ పొందవచ్చు. మీ 4 ఏళ్ల ప్రయాణం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫౌండేషన్, సెకండ్ ఇయర్ కోర్ నాలెడ్జ్, థర్డ్ ఇయర్ స్పెషలైజేషన్, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ కెరీర్, ఇంటర్న్షిప్స్, వర్క్ షాప్స్, హ్యాకథాన్స్, రీసెర్చ్ తో ఇండస్ట్రీకి రెడీ అయ్యేలా మీ ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దుతాం. ఈసీఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఇన్నోవేషన్ వరకు మీ ఫ్యూచర్ కి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ 2000వ సంవత్సరంలో కేవలం 60 సీట్లతో ప్రారంభమైన ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజు 300 సీట్లతో 2100కి పైగా గ్రాడ్యుయేట్స్ తో 25 సంవత్సరాల విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 4 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ మరియు అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హోదా మా అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ కు నిదర్శనం. అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీస్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్, విద్యార్థులకు స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అందిస్తున్నాం. రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ లో కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ ముందంజలో ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ వంటి అనేక విజయాలు సాధించింది. మా విద్యార్థులు స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్, అటానమస్ డ్రోన్ కాంపిటీషన్స్ వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చాటారు. IEEE, CSI, ISTE, ACM వంటి ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ద్వారా హ్యాకథాన్స్, వర్క్ షాప్స్, కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, TCS, అసెంచర్, అమెజాన్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఐటీ ఐడియాస్ ను టెక్నాలజీగా మార్చి టెక్నాలజీని కెరీర్ గా మార్చే వేదిక. సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఈ రోజు నుండి మీరు అడుగు పెట్టబోతుంది ఏదో ఒక సాధారణ డిపార్ట్మెంట్ లో కాదు. మన MVSR కాలేజీలో అత్యంత చరిత్ర ఉన్న, అత్యంత గౌరవం ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఈ డిపార్ట్మెంట్ మొదలైంది 1981లో. అంటే 40 ఏళ్లకు పైగా వారసత్వం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇన్నేళ్లుగా వేల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే 16 మంది ప్రొఫెసర్లు, PhD హోల్డర్స్ లేదా PhD చేస్తున్నవారు. ఇంతమంది క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లు తక్కువే ఉంటాయి.
మరియు ఇక్కడే అసలైన స్పెషాలిటీ ఉంది. మన డిపార్ట్మెంట్ కి జిహెచ్ఎంసీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అధికారిక థర్డ్ పార్టీ క్వాలిటీ చెక్ హోదా ఇచ్చారు. అంతేకాదు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇస్రోలతో కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ కి నేరుగా ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి గుర్తింపు తెలంగాణలోని చాలా తక్కువ కాలేజీలకు మాత్రమే ఉంటుంది. క్వాలిటీ విషయంలో మన మాట కాదు. 2002 నుండి ఇప్పటి వరకు 5 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ సాధించింది ఈ డిపార్ట్మెంట్. చివరిసారి 2022లో కూడా ఈ గుర్తింపు నిలబెట్టుకుంది. చరిత్ర చూస్తే 1994 నుంచి 95, 1995 టు 96లలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మొత్తంలో మొదటి ర్యాంకులు మన విద్యార్థులే సాధించారు. ప్రతి సంవత్సరం టాప్ 10 ర్యాంకుల్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉండడం ఇక్కడ మామూలు విషయం. ప్లేస్మెంట్స్ లో కూడా మన సివిల్ విద్యార్థులు మిగతా కాలేజీల కంటే ముందున్నారు. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చేరింది ఒక సాధారణ కాలేజీలో కాదు. మంచి పేరు, బలమైన ఇండస్ట్రీ కనెక్షన్స్, రుజువైన క్వాలిటీ ఉన్న MVSR సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని పూర్తిగా వాడుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్తుంది. ట్రిపుల్ ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోయేది మన MVSR కాలేజీలో మరో బలమైన డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 1997లో స్థాపించబడింది. మొదటి బ్యాచ్ 2001లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యింది. అంటే 2 దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇన్నేళ్లలో ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఇక్కడ నుండి బయటకు వెళ్లారు. ల్యాబ్ల విషయానికి వస్తే 10 అత్యాధునిక ల్యాబొరేటరీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కేవలం థియరీ మాత్రమే కాదు, ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకునేలా, రీసెర్చ్ చేసేలా పూర్తి సదుపాయాలు కల్పించాం. ఇక్కడి కరికులం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఫిజిక్స్ సైడ్, మ్యాథమెటిక్స్ సైడ్ రెండింటినీ బలంగా నేర్పిస్తారు. అంటే మీరు కేవలం థియరీ మాత్రమే నేర్చుకోరు, రియల్ వరల్డ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా నేర్చుకుంటారు. మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఐఈ, ఐఎస్టిఈ, IEEE, PES లాంటి ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో పాల్గొనడం ద్వారా మీరు క్లాస్ రూమ్ కి మించిన నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవచ్చు. ఇండస్ట్రీస్ తో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ రికార్డు ఎప్పుడూ ఇంప్రెసివ్ గానే ఉంది. పవర్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డ్రైవ్స్ లాంటి రంగాల్లో మన విద్యార్థులు మంచి కంపెనీల్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, మీరు చేరింది బలమైన పునాది, అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ, ఇండస్ట్రీ రెడీ కరికులం ఉన్న MVSR ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఇక్కడ మీకు దొరికే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటుంది. మెకానికల్ ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోయేది మన కాలేజీలో ఫౌండేషన్ నుండే ఉన్న డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 1981లో అంటే MVSR కాలేజీ మొదలైన అదే సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. కాలేజీతో పాటే పుట్టి, కాలేజీతో పాటే ఎదిగిన డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇక్కడ BE మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ తో పాటు ME పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మెకానికల్ తో పాటు 2017-18 నుండి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇదే గొడుగు కింద మొదలైంది. అంటే మీకు మెషిన్స్ మాత్రమే కాదు, వెహికల్ టెక్నాలజీ కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే NBA అక్రిడిటేషన్ 2002 నుండి 2002, 2007, 2013, 2018, 2025 ఇలా వరుసగా 5 సార్లు సాధించింది ఈ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఊరికే వచ్చే గుర్తింపు కాదు, నిలకడగా మంచి ప్రయాణాలు పాటించినప్పుడే వస్తుంది. మరో గర్వకారణమైన విషయం, SAE బాజా 2019 పోటీలో మన విద్యార్థులు అఖిల భారత స్థాయిలో 10వ ర్యాంక్ సాధించారు. ఇది కేవలం చదువుకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా వెహికల్ డిజైన్ చేసి దేశవ్యాప్తంగా పోటీ పడి సాధించిన విజయం. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేది కేవలం థియరీ కాదు, రియల్ ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో, కొత్త డిజైన్లు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటారు. మోడర్న్ టూల్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో పాటు రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం కూడా ఇక్కడ మీకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, మీరు చేరింది కాలేజీతో సమానంగా చరిత్ర ఉన్న, నిలకడగా రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన MVSR మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఇక్కడ దొరికే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటుంది. మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ లోని 17 ఫ్యాకల్టీలలో 14 మంది PhD చేసిన వారు ఉన్నారు. మిగిలిన 3 ఫ్యాకల్టీ కూడా PhD చేస్తున్నారు. వీరందరికీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం ఉంది. MBA డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కి స్వాగతం. మీ స్టూడెంట్ జర్నీ నుంచి ఫ్యూచర్ బిజినెస్ లీడర్ గా మారే ప్రయాణం ఇక్కడ మొదలవుతుంది. MBAలో కేవలం మేనేజ్మెంట్ థియరీ మాత్రమే కాదు, డేటా, టెక్నాలజీ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, డిసిషన్ మేకింగ్ పై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్, పవర్ BI ల్యాబ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ కు మోడర్న్ బిజినెస్ టూల్స్ పై హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అందుతుంది. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్, డెలాయిట్, అసెంచర్, విప్రో, కోటక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఫ్యాక్ట్ సెట్, ADP వంటి సంస్థలతో ఇంటర్న్షిప్స్, ప్లేస్మెంట్స్ మరియు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు NPTEL కోర్సెస్, స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్స్, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ వంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ ను ఇండస్ట్రీ రెడీ ప్రొఫెషనల్స్ గా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. మేనేజ్మెంట్ అంటే కేవలం పుస్తకాల్లో ఉన్న థియరీ కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ ను అర్థం చేసుకోవడం, డేటాతో డిసిషన్ తీసుకోవడం, టర్న్స్ ను లీడ్ చేయడం, బిజినెస్ ను గ్రో చేయడం. MBA నాలెడ్జ్ నుంచి లీడర్షిప్ వరకు
మీ ప్రయాణానికి బలమైన వేదిక. అంతేకాక ప్రొఫెషనల్ బాడీలు, క్లబ్లు, అవార్డులు, అచీవ్మెంట్లు, కొత్త టెక్నాలజీల మీద వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సులు, ఇవన్నీ మీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మీకు తెలుస్తాయి. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లు కూడా రెగ్యులర్ గా జరుగుతాయి. తద్వారా మీ పిల్లల ప్రోగ్రెస్ గురించి పేరెంట్స్ కి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ దొరుకుతుంది. డిజిటల్ కాలేజ్, క్యాంపెక్స్, స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ. MVSR కాలేజ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా డిజిటల్ అయిపోయింది. కాలేజీ మొత్తం అకాడమిక్స్, ఎగ్జామ్స్, ఫీజ్, అడ్మిషన్స్ అన్ని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకు తీసుకొచ్చా. దీని పేరు క్యాంప్ ఎక్స్. దీని ద్వారా స్టూడెంట్స్ కి, పేరెంట్స్ కి అటెండెన్స్, ఫీ పేమెంట్స్, రిజల్ట్స్, స్కాలర్షిప్లు, ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో ఉన్న AI అసిస్టెంట్ మేధా ద్వారా ఫీజు, రిజల్ట్స్ లాంటి కామన్ ప్రశ్నలకి వెంటనే సమాధానం దొరుకుతుంది. మీ పిల్లల డేటా పూర్తి సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి తగిన సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్లు కూడా ఉన్నాయి. క్లాస్ రూమ్లలో టీచ్మెంట్ ఎక్స్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ వాడతారు. దీనివల్ల ఎడ్యుకేషన్ మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అటెండెన్స్ కోసం ఫేస్ రీడింగ్ బయోమెట్రిక్ మెషిన్లు వాడతారు. ఇది ఖచ్చితమైన, సులభమైన సిస్టమ్. క్యాంపస్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, CCTV సర్వైలెన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీ పిల్లల భద్రత విషయంలో మేము ఎలాంటి రాజీ పడం. ఇవన్నీ చూశాక ఒక్క విషయం మీకు అర్థమై ఉంటుంది. MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కేవలం చదువు చెప్పే చోటు కాదు, మీ మొత్తం భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే చోటు. చదువు దగ్గర నుండి, భద్రత దగ్గర నుండి, కెరీర్ దగ్గర నుండి ప్రతి విషయంలో మేము మీతో ఉంటాం. చదువు అంటే కేవలం సర్టిఫికేట్ సంపాదించడం కాదు, ఆలోచించే శక్తిని పెంచుకోవడం అని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పేవారు. ఈ రోజు మీరు అడుగు పెడుతున్నది అలాంటి ఒక ప్రయాణంలోకే. ఇక నుండి మొదలయ్యే మీ ప్రయాణం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటూ మరోసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ధన్యవాదాలు. సాంకేతిక విద్య అంటే కేవలం మార్కులు సాధించడం కాదు, అది ఒక సాధారణ విద్యార్థిని అసాధారణ ఇంజనీర్గా మలిచే శక్తి. తెలంగాణలో దశాబ్దాలుగా ఈ శక్తినే నమ్మి వేలాది మంది కలలను నిజం చేసిన సంస్థల్లో MVSR కాలేజీ ముందంజలో నిలుస్తుంది. ఈ రోజు మీరు అడుగు పెడుతున్నది కేవలం ఒక ప్రాంగణంలోకి కాదు, రేపటి భారతదేశాన్ని నిర్మించే ఒక శక్తివంతమైన వేదికలోకి. డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్, కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజీలో అడ్మిషన్ తెచ్చుకోవాలని పోటీ పడ్డా కూడా టాలెంట్ ఆధారంగానే ఈ కాలేజీలో మీలాంటి బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ లభించింది. అందుకు మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కుటుంబంలోకి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. వెల్కమ్ టు MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. 45 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో 40 బ్యాచ్ల ద్వారా 25,000 మందికి పైగా విజయవంతమైన ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన ఏకైక కాలేజ్ MVSR. సమాజ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా, దేశాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసి ప్రపంచానికి అందించిన ఘనత MVSR కాలేజీ సొంతం. గత 4.5 దశాబ్దాలుగా ఈ కాలేజీ గొప్ప గ్లోబల్ లీడర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తోంది. MVSR కాలేజీలో చదివిన వాళ్లలో TCS గ్లోబల్ హెడ్, తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్టర్లు, BHEL డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మరియు IAS, IPS ఆఫీసర్ల వరకు MVSR లెగసీ అప్రతిహతం. ఈ రోజు నుంచి మీ పిల్లల లైఫ్ లో ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అవబోతోంది. ఈ కాలేజీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్, అచీవ్మెంట్స్, స్టూడెంట్ సేఫ్టీ, ఇంకా చాలా విషయాల గురించి మీకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నాం. దయచేసి లాస్ట్ వరకు ఓపిక్గా చూడండి. మన కాలేజీని నడిపిస్తున్నది మాతృశ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. 1980లో మొదలైన ఈ సొసైటీ తెలంగాణలో మంచి చదువుని అందించాలన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. ఈ సొసైటీ కేవలం కాలేజీ నడపడం కోసమే కాదు, సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి ఇంజనీర్లని, మంచి మనుషులని తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో మొదలైంది. ఫౌండర్ మెంబర్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ మెంబర్స్. ఈ కాలేజీని స్థాపించిన ఫౌండర్ చైర్మన్, ఫౌండర్ సెక్రటరీ గార్ల దూరదృష్టి వల్లే ఈ రోజు మనం ఇంత పెద్ద సంస్థని చూస్తున్నాం. వాళ్ళు వేసిన పునాదుల మీదే ఇప్పటి చైర్మన్, మేనేజ్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు కాలేజీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. వీళ్ళందరి లక్ష్యం ఒక్కటే, స్టూడెంట్స్ కి నాణ్యమైన విద్యని, వారికి సర్వతోముఖాభివృద్ధిని అందించడం. కాలేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మాతూరి వెంకట సుబ్బారావు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, షార్ట్ గా MVSR, 1981లో మొదలైంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతో అనుబంధం కలిగిన ఈ కాలేజీ ఇప్పుడు అటానమస్ స్టేటస్ కూడా కలిగి ఉంది. అంటే చదువులో నాణ్యత విషయంలో MVSR కాలేజీకి ఎక్కువ స్వేచ్ఛ, ఎక్కువ బాధ్యత రెండూ ఉన్నాయి. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఈ క్యాంపస్ విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, AI, ML, IoT అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెకానికల్ ఇలా 10 బ్రాంచీల్లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్లో PG కోర్సులు, MBA కూడా ఉన్నాయి.
ప్రతి ఏడాది దాదాపు 1000 మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం 1900 మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇన్నేళ్లుగా ఈ కాలేజీ తెలంగాణలో టాప్ కాలేజీల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది. MVSR కాలేజీకి NBA, NAC, AICTE గుర్తింపులున్నాయి. అంటే ఇక్కడి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ క్వాలిటీని దేశం మొత్తం గుర్తించిందన్నమాట. ఇక్కడ మంచి క్లాస్ రూమ్లు, ల్యాబ్లు, ఓపెన్ గ్రౌండ్స్, గ్రీనరీ అన్నీ కలిపి ఒక పూర్తి స్థాయి క్యాంపస్ వాతావరణాన్ని మీ పిల్లలకి అందిస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో టాప్ 10 టాపర్స్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తే అందులో 6 నుంచి 7 స్టూడెంట్స్ కేవలం ఈ ఒక్క కాలేజీ నుంచే ఉంటున్నారని చెప్పడానికి చాలా గర్విస్తున్నాం. గేట్ ఎగ్జామ్ లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ సాధించిన ఘనత ఈ కాలేజీ సొంతం. కాలేజీ టైమింగ్స్ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటాయి. టైమింగ్స్ ని ఖచ్చితంగా పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే అది మీ అటెండెన్స్ మీద నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. MVSR లో ప్రతి క్లాస్ డిజిటల్ క్లాస్. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో అబ్సెంట్ అయినా రికార్డింగ్ క్లాసెస్ చూసే ఫెసిలిటీ మీకుంటుంది. వైఫై ఎనేబుల్డ్ క్యాంపస్. R26 రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇప్పుడు MVSR కాలేజీలో కొన్ని ముఖ్యమైన రూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్కీమ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మీరు 4 ఏళ్లలో ఏ సెమిస్టర్లో ఏ సబ్జెక్టులు చదవాలో, ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయో నిర్ణయించే ఒక ప్లాన్ ఇది. దీని ప్రకారమే మీ మొత్తం చదువు నడుస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ లో CSE, IT, సివిల్ స్టూడెంట్స్ కి సబ్జెక్టులు వేరు మరియు CSE, అలైడ్, ECE, EEE, మెకానికల్ బ్రాంచీలకు సబ్జెక్టులు వేరుగా ఉంటాయి. మొత్తంగా ప్రతి బ్రాంచ్ కు సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి. ఒక్కో సెమిస్టర్ లో 6 సబ్జెక్టులు, 4 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ కి 40 మార్కులు, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కు 60 మార్కులు కలిపి మొత్తం 100 మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి సబ్జెక్టుకు క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ గా ఒక సెమిస్టర్ లో 20 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. థియరీ ఎగ్జామ్ కి, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కి రెండింటికి డ్యూరేషన్ 3 అవర్స్ ఉంటుంది. ఇక అటెండెన్స్. క్లాసులకి రెగ్యులర్ గా రావడం చాలా ముఖ్యం. సెమిస్టర్ ఎండ్ కల్లా మినిమం 75% అటెండెన్స్ లేకపోతే పరీక్షలు రాయడానికి అనుమతి ఉండదు. కాబట్టి మొదటి రోజు నుండే అటెండెన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ స్టూడెంట్ కి సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏవైనా ఉంటే డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్లకు అటెండెన్స్ విషయంలో 10% రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అంటే కనీసం 65% అటెండెన్స్ ఉండాలి. మినిమం అటెండెన్స్ లేకపోతే కాలేజీ నుంచి డిటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్స్ లో మాల్ ప్రాక్టీస్ కి పాల్పడితే స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ హాల్ టికెట్ తీసుకుని డీన్, ప్రిన్సిపల్, రివ్యూ కమిటీకి పంపిస్తారు. కాలేజీ నుంచి డీటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి విషయాల్లో కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది. క్రెడిట్స్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెమిస్టర్ కు సెమిస్టర్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ SGPA ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ కో క్యూములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ CGPA ఉంటుంది. గోల్డ్ మెడల్స్. ప్రతి బ్యాచ్ లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ కి కాలేజీ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇచ్చి గౌరవిస్తుంది. కాబట్టి బాగా చదివితే గుర్తింపు కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈ రూల్స్ అన్ని మీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పూర్తి వివరంగా మీకు అందుతాయి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీ ఫ్యాకల్టీ అడ్వైజర్ ని అడగొచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్. మొదటి రోజు నుండే కేవలం సబ్జెక్టులు మాత్రమే కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆప్టిట్యూడ్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ లాంటి ట్రైనింగ్ కూడా మీకు ఇస్తారు. 2వ సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభమయ్యే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ వల్ల అమెజాన్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు MVSR కాలేజీకి వస్తున్నాయి. కంపెనీ ప్రతినిధుల ముందు కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడి జాబ్ సంపాదించేలా మిమ్మల్ని కాలేజీ తయారు చేస్తుంది. ఇంకా సిస్కో, ఇన్ఫోసిస్, AMD, హ్యుందాయ్, మహీంద్రా, LTI, మైంట్రీ, డెలాయిట్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలు కూడా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి వరకు MVSR లో 43 LPA హైయెస్ట్ ప్యాకేజీ. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మినిమం 10 LPA ప్యాకేజీతో జాబ్ సంపాదిస్తున్నారు. 100 మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రతి ఏడాది మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇంకా మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా టాప్ కంపెనీల్లో మన MVSR లో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారని గర్వంగా చెప్పగలం. ఇంటర్న్షిప్స్. చదువుతో పాటు రియల్ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం కూడా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్న బోయింగ్, టాటా ఏరోస్పేస్, మిథాని, BHEL, DRDL వంటి గ్లోబల్ డిఫెన్స్ దిగ్గజ కంపెనీల్లో మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ లోనే అత్యంత టాప్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్, IT కంపెనీలు అన్నీ కూడా మన MVSR కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది. హైయర్ స్టడీస్. అందరూ జాబ్ కోసమే వెళ్లాలని లేదు. గేట్, GRE లాంటి పరీక్షలు రాసి ఇండియాలో గాని విదేశాల్లో గాని
ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కి కూడా సరైన గైడెన్స్ ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఈ కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్స్ లో దాదాపు 80% విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారని గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. 2003 బ్యాచ్ లో ఒకే బ్రాంచ్ కి చెందిన 60 మంది స్టూడెంట్స్ లో 48 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో సెటిల్ అయ్యారు. ఇలాంటి ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ సాధించింది MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. లైబ్రరీ. MVSR సెంట్రల్ లైబ్రరీలో 15,000 టీల్స్, 74,000 పైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 96 జర్నల్స్, మ్యాగజైన్లు, న్యూస్ పేపర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ IEEE డిజిటల్ లైబ్రరీ, డెల్నెట్, ఎన్లిస్ట్ లాంటి ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా లక్షలాది రీసెర్చ్ పేపర్లు, బుక్స్ చదువుకోవచ్చు. NPTEL, స్వయం లాంటి ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా లైబ్రరీ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఉదయం 9:30 నుండి సాయంత్రం 5:30 వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రెఫరెన్స్ సెక్షన్ 7 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్. చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా అంతే ముఖ్యమని మేము నమ్ముతాం. మా కాలేజీలో టైక్వాండో, జుడో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, క్రికెట్, త్రోబాల్ లాంటి చాలా క్రీడలున్నాయి. ఆటలు కేవలం మెడల్స్ కోసమే కాదు, డిసిప్లిన్, టీం వర్క్, లీడర్షిప్, ఓటమిని ఎదుర్కొనే మనోబలం, ఇవన్నీ ఆటల ద్వారా నేర్చుకుంటారు. ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో చేరి ఇంటర్ కాలేజ్, యూనివర్సిటీ లెవెల్ పోటీల్లో మా కాలేజీని రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం పొందొచ్చు. రంజీ ప్లేయర్స్, నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ నుంచి తయారైన వారెందరో ఉన్నారు. 13 క్రీడా విభాగాల్లో MVSR కాలేజీ నిర్వహించిన నేషనల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ లో దేశవ్యాప్తంగా 100కు పైగా టాప్ కాలేజీల నుంచి 600 మందికి పైగా అథ్లెట్లు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎడ్యుకేషన్ తో పాటే గేమ్స్, అల్టిమేట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఒకే చోట కలగలిసిన కాలేజ్ MVSR. మీరు కూడా గొప్ప క్యాంపస్ జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలని, జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. NCC అంటే నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్. ఇందులో చేరిన స్టూడెంట్స్ కి డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్ నేర్పిస్తారు. మా క్యాడెట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాంప్స్ కి, ఇతర నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి కూడా వెళ్తారు. ఇది మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఢిల్లీలో జరిగే రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. NCC ఎయిర్ వింగ్, నేవీ యూనిట్ల ద్వారా విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, దేశభక్తిని పెంపొందిస్తూ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లకు విద్యార్థులను అందిస్తున్న గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది. అంతేకాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ CDS క్రాక్ చేసి ఇండియన్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ హోదా సాధించాడు. NSS ద్వారా స్టూడెంట్స్ సమాజ సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇది సమాజ స్కీమ్ which goes by the motto not me but you. The NSS volunteers have lent their hand to society in every way possible. Good morning, everyone. The program is about to commence in a few minutes from now. Thank you for your patience. Which goes by the motto not me but you. The national service scheme which goes by the motto not me but you. The NSS volunteers have lent their hand to society in every way possible. The chief guest has already arrived on campus. The program is about to commence in a few moments from now. We request all the parents and students to be seated in their respective allocated seats. Thank you.
august gathering today. We are about to commence the program in a short while from now as the chief guest has arrived. Let's wait for a few more moments to begin with the program. National service scheme which goes by the motto not me but you. The NSS volunteers have lent their hand to society in every way possible. సాగేటి జీవితాన ఏమైందిలా క్షణంలో ఓటమేనా Hello. Hello. A very good morning to one and all. Good morning, one and all. Good morning, all. Hello. Hello. ఆఫ్ Good morning, everyone. A very warm welcome to everyone. Initially, I would like to call upon Miss D. Harini, student of Data Science, to perform dance, to give her performance on the stage. Harini, may I request you to be on the stage? రారమా ఇంటికి కృష్ణయ్య రారమా ఇంటికి కృష్ణయ్య రారమా ఇంటికి కృష్ణయ్య రారమా ఇంటికి కృష్ణయ్య రారమా ఇంటికి
Thank you, Dharani, for that wonderful performance. We now begin with a small presentation of video about our MVSR Engineering College. సాంకేతిక విద్య అంటే కేవలం మార్కులు సాధించడం కాదు, అది The video has been made in Telugu to enable every parent to have a complete grasp of the content. సాంకేతిక విద్య అంటే కేవలం మార్కులు సాధించడం కాదు, అది ఒక సాధారణ విద్యార్థిని అసాధారణ ఇంజనీర్గా మలిచే శక్తి. తెలంగాణలో దశాబ్దాలుగా ఈ శక్తినే నమ్మి వేలాది మంది కలలను నిజం చేసిన సంస్థల్లో MVSR కాలేజీ ముందంజలో నిలుస్తుంది. ఈరోజు మీరు అడుగు పెడుతున్నది కేవలం ఒక ప్రాంగణంలోకి కాదు, రేపటి భారతదేశాన్ని నిర్మించే ఒక శక్తివంతమైన వేదికలోకి. డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్, కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజీలో అడ్మిషన్ తెచ్చుకోవాలని పోటీ పడ్డా కూడా టాలెంట్ ఆధారంగానే ఈ కాలేజీలో మీలాంటి బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ కి అడ్మిషన్ లభించింది. అందుకు మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కుటుంబంలోకి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. వెల్కమ్ టు MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. 45 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో 40 బ్యాచ్ల ద్వారా 25,000 మందికి పైగా విజయవంతమైన ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన ఏకైక కాలేజ్ MVSR. సమాజ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా, దేశాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసి ప్రపంచానికి అందించిన ఘనత MVSR కాలేజీ సొంతం. గత 4.5 దశాబ్దాలుగా ఈ కాలేజీ గొప్ప గ్లోబల్ లీడర్లను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తోంది. MVSR కాలేజీలో చదివిన వాళ్లలో TCS గ్లోబల్ హెడ్, తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్టర్లు, BHEL డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మరియు IAS, IPS ఆఫీసర్ల వరకు MVSR లెగసీ అప్రతిహతం. ఈ రోజు నుంచి మీ పిల్లల లైఫ్ లో ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అవబోతోంది. ఈ కాలేజీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్, అచీవ్మెంట్స్, స్టూడెంట్ సేఫ్టీ, ఇంకా చాలా విషయాల గురించి మీకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నాం. దయచేసి లాస్ట్ వరకు ఓపిక్గా చూడండి. మన కాలేజీని నడిపిస్తున్నది మాతృశ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. 1980లో మొదలైన ఈ సొసైటీ తెలంగాణలో మంచి చదువుని అందించాలన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. ఈ సొసైటీ కేవలం కాలేజీ నడపడం కోసమే కాదు, సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి ఇంజనీర్లని, మంచి మనుషులని తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో మొదలైంది. ఫౌండర్ మెంబర్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ మెంబర్స్. ఈ కాలేజీని స్థాపించిన ఫౌండర్ చైర్మన్, ఫౌండర్ సెక్రటరీ గార్ల దూరదృష్టి వల్లే ఈరోజు మనం ఇంత పెద్ద సంస్థని చూస్తున్నాం. వాళ్ళు వేసిన పునాదుల మీదే ఇప్పటి చైర్మన్, మేనేజ్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు కాలేజీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. వీళ్ళందరి లక్ష్యం ఒక్కటే, స్టూడెంట్స్ కి నాణ్యమైన విద్యని, వారికి సర్వతోముఖాభివృద్ధిని అందించడం. కాలేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మాతూరి వెంకట సుబ్బారావు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, షార్ట్ గా MVSR, 1981లో మొదలైంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతో అనుబంధం కలిగిన ఈ కాలేజీ ఇప్పుడు అటానమస్ స్టేటస్ కూడా కలిగి ఉంది. అంటే చదువులో నాణ్యత విషయంలో MVSR కాలేజీకి ఎక్కువ స్వేచ్ఛ, ఎక్కువ బాధ్యత రెండూ ఉన్నాయి. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఈ క్యాంపస్ విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, AI, ML, IoT అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెకానికల్, ఇలా 10 బ్రాంచీల్లో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కోర్సులు ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సివిల్లో PG కోర్సులు, MBA కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి ఏడాది దాదాపు 1000 మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం 1900 మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఇన్నేళ్లుగా ఈ కాలేజీ తెలంగాణలో టాప్ కాలేజీల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది. MVSR కాలేజీకి NBA, NAC, AICTE గుర్తింపులున్నాయి. అంటే ఇక్కడి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ క్వాలిటీని దేశం మొత్తం గుర్తించిందన్నమాట. ఇక్కడ మంచి క్లాస్ రూమ్లు, ల్యాబ్లు, ఓపెన్ గ్రౌండ్స్, గ్రీనరీ అన్నీ కలిపి ఒక పూర్తి స్థాయి క్యాంపస్ వాతావరణాన్ని మీ పిల్లలకి అందిస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో టాప్ 10 టాపర్స్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తే అందులో 6 నుంచి 7 స్టూడెంట్స్ కేవలం ఈ ఒక్క కాలేజీ నుంచే ఉంటున్నారని చెప్పడానికి చాలా గర్విస్తున్నాం. గేట్ ఎగ్జామ్ లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ సాధించిన ఘనత ఈ కాలేజీ సొంతం. కాలేజీ టైమింగ్స్ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటాయి. టైమింగ్స్ ని ఖచ్చితంగా పాటించడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే అది మీ అటెండెన్స్ మీద నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. MVSR లో ప్రతి క్లాస్ డిజిటల్ క్లాస్. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో
అబ్సెంట్ అయినా రికార్డింగ్ క్లాసెస్ చూసే ఫెసిలిటీ మీకుంటుంది. వైఫై ఎనేబుల్డ్ క్యాంపస్, R26 రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇప్పుడు MVSR కాలేజీలో కొన్ని ముఖ్యమైన రూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్కీమ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మీరు 4 ఏళ్లలో ఏ సెమిస్టర్లో ఏ సబ్జెక్టులు చదవాలో, ఎన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయో నిర్ణయించే ఒక ప్లాన్ ఇది. దీని ప్రకారమే మీ మొత్తం చదువు నడుస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ లో CSE, IT, సివిల్ స్టూడెంట్స్ కి సబ్జెక్టులు వేరు మరియు CSE, అలైడ్, ECE, EEE, మెకానికల్ బ్రాంచీలకు సబ్జెక్టులు వేరుగా ఉంటాయి. మొత్తంగా ప్రతి బ్రాంచ్ కు సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి. ఒక్కో సెమిస్టర్ లో 6 సబ్జెక్టులు, 4 ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ కి 40 మార్కులు, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కు 60 మార్కులు కలిపి మొత్తం 100 మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి సబ్జెక్టు కు క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ గా ఒక సెమిస్టర్ లో 20 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. థియరీ ఎగ్జామ్ కి, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కి రెండింటికి డ్యూరేషన్ 3 అవర్స్ ఉంటుంది. ఇక అటెండెన్స్. క్లాసులకి రెగ్యులర్ గా రావడం చాలా ముఖ్యం. సెమిస్టర్ ఎండ్ కల్లా మినిమం 75% అటెండెన్స్ లేకపోతే పరీక్షలు రాయడానికి అనుమతి ఉండదు. కాబట్టి మొదటి రోజు నుండే అటెండెన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ స్టూడెంట్ కి సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏవైనా ఉంటే డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్లకు అటెండెన్స్ విషయంలో 10% రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అంటే కనీసం 65% అటెండెన్స్ ఉండాలి. మినిమం అటెండెన్స్ లేకపోతే కాలేజీ నుంచి డిటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎగ్జామినేషన్స్. ఎగ్జామ్స్ లో మాల్ ప్రాక్టీస్ కి పాల్పడితే స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ హాల్ టికెట్ తీసుకుని డీన్, ప్రిన్సిపల్, రివ్యూ కమిటీకి పంపిస్తారు. కాలేజీ నుంచి డీటైన్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి విషయాల్లో కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది. క్రెడిట్స్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెమిస్టర్ కు సెమిస్టర్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ SGPA ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ కో క్యూములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ CGPA ఉంటుంది. గోల్డ్ మెడల్స్. ప్రతి బ్యాచ్ లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ కి కాలేజీ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇచ్చి గౌరవిస్తుంది. కాబట్టి బాగా చదివితే గుర్తింపు కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈ రూల్స్ అన్ని మీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పూర్తి వివరంగా మీకు అందుతాయి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీ ఫ్యాకల్టీ అడ్వైజర్ ని అడగొచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్. మొదటి రోజు నుండే కేవలం సబ్జెక్టులు మాత్రమే కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆప్టిట్యూడ్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ లాంటి ట్రైనింగ్ కూడా మీకు ఇస్తారు. 2వ సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభమయ్యే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ వల్ల అమెజాన్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు MVSR కాలేజీకి వస్తున్నాయి. కంపెనీ ప్రతినిధుల ముందు కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడి జాబ్ సంపాదించేలా మిమ్మల్ని కాలేజీ తయారు చేస్తుంది. ఇంకా సిస్కో, ఇన్ఫోసిస్, AMD, హ్యుందాయ్, మహీంద్రా, LTI, మైంట్రీ, డెలాయిట్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలు కూడా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి వరకు MVSR లో 43 LPA హైయెస్ట్ ప్యాకేజీ. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మినిమం 10 LPA ప్యాకేజీతో జాబ్ సంపాదిస్తున్నారు. 100 మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రతి ఏడాది మంచి ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇంకా మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా టాప్ కంపెనీల్లో మన MVSR లో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారని గర్వంగా చెప్పగలం. ఇంటర్న్షిప్స్. చదువుతో పాటు రియల్ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం కూడా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్న బోయింగ్, టాటా ఏరోస్పేస్, మిథాని, BHEL, DRDL వంటి గ్లోబల్ డిఫెన్స్ దిగ్గజ కంపెనీల్లో మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ లోనే అత్యంత టాప్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్, IT కంపెనీలు అన్నీ కూడా మన MVSR కాలేజీకి దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది. హైయర్ స్టడీస్. అందరూ జాబ్ కోసమే వెళ్లాలని లేదు. గేట్, GRE లాంటి పరీక్షలు రాసి ఇండియాలో గాని విదేశాల్లో గాని ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కి కూడా సరైన గైడెన్స్ ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఈ కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్స్ లో దాదాపు 80% విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారని గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. 2003 బ్యాచ్ లో ఒకే బ్రాంచ్ కి చెందిన 60 మంది స్టూడెంట్స్ లో 48 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో సెటిల్ అయ్యారు. ఇలాంటి ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ సాధించింది MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. లైబ్రరీ. MVSR సెంట్రల్ లైబ్రరీలో 15,000 టీల్స్, 74,000 పైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 96 జర్నల్స్, మ్యాగజైన్లు, న్యూస్ పేపర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ IEEE డిజిటల్ లైబ్రరీ, డెల్నెట్, ఎన్లిస్ట్ లాంటి ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా లక్షలాది రీసెర్చ్ పేపర్లు, బుక్స్ చదువుకోవచ్చు. NPTEL, స్వయం లాంటి ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా లైబ్రరీ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఉదయం 9:30 నుండి సాయంత్రం 5:30 వరకు తెరిచి ఉంటుంది. రెఫరెన్స్ సెక్షన్ 7 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్. చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా అంతే ముఖ్యమని మేము నమ్ముతాం.
మా కాలేజీలో టైక్వాండో, జుడో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, అథ్లెటిక్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, క్రికెట్, త్రోబాల్ లాంటి చాలా క్రీడలున్నాయి. ఆటలు కేవలం మెడల్స్ కోసమే కాదు, డిసిప్లిన్, టీం వర్క్, లీడర్షిప్, ఓటమిని ఎదుర్కొనే మనోబలం ఇవన్నీ ఆటల ద్వారా నేర్చుకుంటారు. ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో చేరి ఇంటర్ కాలేజ్, యూనివర్సిటీ లెవెల్ పోటీల్లో మా కాలేజీని రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం పొందొచ్చు. రంజీ ప్లేయర్స్, నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడి నుంచి తయారైన వారెందరో ఉన్నారు. 13 క్రీడా విభాగాల్లో MVSR కాలేజీ నిర్వహించిన నేషనల్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ లో దేశవ్యాప్తంగా 100కు పైగా టాప్ కాలేజీల నుంచి 600 మందికి పైగా అథ్లెట్లు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎడ్యుకేషన్ తో పాటే గేమ్స్, అల్టిమేట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఒకే చోట కలగలిసిన కాలేజ్ MVSR. మీరు కూడా గొప్ప క్యాంపస్ జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలని, జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఎన్సీసీ అంటే నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్. ఇందులో చేరిన స్టూడెంట్స్ కి డిసిప్లిన్, లీడర్షిప్ నేర్పిస్తారు. మా క్యాడెట్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాంప్స్ కి, ఇతర నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి కూడా వెళ్తారు. ఇది మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఢిల్లీలో జరిగే రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఎన్సీసీ ఎయిర్ వింగ్, నేవీ యూనిట్ల ద్వారా విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, దేశభక్తిని పెంపొందిస్తూ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లకు విద్యార్థులను అందిస్తున్న గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది. అంతేకాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ CDS క్రాక్ చేసి ఇండియన్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ హోదా సాధించాడు. NSS ద్వారా స్టూడెంట్స్ సమాజ సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇది సమాజం పట్ల బాధ్యత నేర్పించడమే కాక చదువుతో పాటు మంచి మనుషులుగా కూడా తయారు చేస్తుంది. కాలేజీకి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆదిబట్ల, కొంగరకలాన్ లాంటి 5 గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంది MVSR కాలేజ్. అక్కడ డ్రైనేజీ సమస్యలు, నీటి తీవ్రత తీర్చడానికి మన స్టూడెంట్స్ సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు. సామాజిక సేవలతో తమ వంతు పాత్ర పోషించేలా విద్యార్థులను రూపొందిస్తోంది MVSR కాలేజ్. సమాజం పట్ల బాధ్యత, నాయకత్వ లక్షణాలు నేర్పించే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ MVSR కాలేజ్. మీరు కూడా సమాజం పట్ల బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా ఎదగాలని, దేశాభివృద్ధిలో భాగం కావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నాం. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. మా కాలేజీ కేవలం చదువు చెప్పడమే కాదు, రీసెర్చ్ కి కూడా ఒక మెయిన్ పవర్ సెంటర్. MVSR కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ వేర్వేరు ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తారు. రీసెర్చ్ పేపర్లు కూడా ప్రచురిస్తారు. ఆసక్తి ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి రీసెర్చ్ లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ మెదడుతో కంట్రోల్ చేసే రోబోటిక్ హ్యాండ్ తయారు చేసి IIT బాంబేలో విన్నర్ గా నిలిచాడు. సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైనికులకు సాయంగా రూపొందించిన హిమం బోట్ ప్రాజెక్టుకు ఏకంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 31 లక్షల ఫండింగ్ లభించింది. అంతేకాకుండా 2009-13 బ్యాచ్ కి చెందిన యశ్వంత్ అనే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ DRDOలో పనిచేస్తున్న తన తండ్రితో కలిసి దాదాపుగా 20 రీసెర్చ్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేశారని చెప్పడానికి మేమెంతో గర్విస్తున్నాం. కాలేజీలో దాదాపు 210కి పైగా సిబ్బంది ఉంటే అందులో 86 మంది PhD కంప్లీట్ చేశారు మరియు మరో 90 మంది చేస్తున్నారు. కాలేజీలో 90% మంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ అంతా వారు రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు ఇదే కాలేజీలో కంటిన్యూ అవుతుండడం అనేది ఈ కాలేజీ గొప్పతనం. ట్రాన్స్పోర్ట్. హైదరాబాద్ నలుమూలల నుండి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం కాలేజీ బస్సు సర్వీస్ ఉంది. వేర్వేరు రూట్లలో 32 బస్సులు నడుస్తున్నాయి. మీ ఏరియా నుండి బస్ సర్వీస్ వివరాల కోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ ని సంప్రదించొచ్చు. హాస్టల్స్. దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం MVSR కాలేజీలో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. 615 మంది బాయ్స్, 415 మంది గర్ల్స్ కి సరిపడేలా సెపరేట్ ప్రీమియం హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ కి మంచి భద్రత ఉంటుంది. ఇటీవలే కొత్త హాస్టల్ బిల్డింగ్ కూడా ప్రారంభించారు. క్యాంటీన్. కాలేజీలోనే క్వాలిటీ అండ్ టేస్టీ ఫుడ్ దొరికేలా క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ ఉంది. బ్రేక్ టైంలో, లంచ్ టైంలో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. కాలేజీలో ఉన్న 4000 మంది స్టూడెంట్స్ కేవలం 45 నిమిషాల్లోనే తమ లంచ్ కంప్లీట్ చేసేలా ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉంటుంది. గంటల తరబడి వెయిట్ చేయకుండా పేట్ పూజ యాప్ ద్వారా ఎక్కడి నుండైనా ఫుడ్ ని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే మీరు కోరుకున్న ఫుడ్ అడిగిన సమయానికి మీ టేబుల్ దగ్గరికి వస్తుంది. మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. స్టూడెంట్స్ ఆరోగ్యం విషయంలో మా కాలేజీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. క్యాంపస్ లో ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ అందుబాటులో ఉంటారు. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే వెంటనే హాస్పిటల్ కి తరలించడానికి అంబులెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు గానీ ఇతర సమయాల్లో గానీ ఏదైనా గాయమైతే వెంటనే మెడికల్ సహాయం అందుతుంది. పేరెంట్స్ నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు. మీ పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో కాలేజీ పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటుంది. అకాడమిక్ సెక్షన్. మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల అకాడమిక్ సర్టిఫికెట్లు, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్, స్టడీ సర్టిఫికేట్, నోట్ డ్యూస్ సర్టిఫికేట్, కండక్ట్ సర్టిఫికేట్ లాంటివి
అకాడమిక్ సెక్షన్ ద్వారా జారీ చేస్తారు. అలాగే స్టూడెంట్ ఐడి కార్డులు, కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇక్కడి నుండి వస్తాయి. ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కోసం, హైయర్ స్టడీస్ కోసం సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఇదే సెక్షన్ సహాయం చేస్తుంది. స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ ఈ పాస్. ప్రభుత్వం అందించే స్కాలర్షిప్ సౌకర్యం గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ కేటగిరీల్లో ఉన్న ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఆదాయ పరిమితిలో ఉంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించే పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ కోసం ఈ పాస్ పోర్టల్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ట్యూషన్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, అలాగే నెలవారీ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి. కులం, ఆదాయ సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ కార్డ్, బ్యాంక్ పాస్బుక్ లాంటి డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ప్రాసెస్, డెడ్ లైన్స్ గురించి స్కాలర్షిప్ సెక్షన్ మీకు సహాయం చేస్తుంది. అకౌంట్ సెక్షన్ ఫీ పేమెంట్స్. కాలేజీలో ఫీజు కట్టడానికి కాలేజీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఫీజు ఎప్పుడు కట్టాలో, ఎలా కట్టాలో వివరాలు అకౌంట్స్ సెక్షన్ నుండి అందుతాయి. ఏదైనా సందేహం ఉంటే నేరుగా అకౌంట్స్ ఆఫీస్ ని సంప్రదించొచ్చు. అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ మెంటారింగ్. ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఒక వ్యక్తిగత మెంటర్ ఉంటారు. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ మెంటర్ కి సుమారు 25 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వారానికి 1 గంట పాటు కౌన్సిలింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మీ అటెండెన్స్, మార్కులు, ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మెంటర్ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటారు. చదువులో వెనుకబడితే రెమెడియల్ క్లాసులు ఏర్పాటు చేస్తారు. కెరీర్ విషయంలో గైడెన్స్ ఇస్తారు. ఏదైనా వ్యక్తిగత లేదా మానసిక ఇబ్బంది ఉంటే ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ల సహాయం కూడా అందిస్తారు. పేరెంట్స్ తో కూడా మెంటర్ రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉంటారు. మీ పిల్లల ప్రోగ్రెస్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఇస్తారు. ఈ మెంటరింగ్ ప్రాసెస్ 4 ఏళ్లు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫైనల్ ఇయర్ లో రెజ్యూమ్ తయారీలో కూడా మెంటర్ సహాయం చేస్తారు. యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్. స్టూడెంట్స్ ని డ్రగ్స్ నుండి దూరంగా ఉంచడానికి కాలేజీ రెగ్యులర్ గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలు నిర్వహిస్తుంది. ఏదైనా సమస్య గమనిస్తే వెంటనే కాలేజీ అధికారులకి తెలియజేయాలి. మీ భద్రత, ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యత. ఎవరైనా డ్రగ్ తీసుకున్నట్లు మా దృష్టికి వస్తే తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది. యాంటీ ర్యాగింగ్ అవేర్నెస్. మా కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కి ఏమాత్రం చోటు లేదు. యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎవరైనా ర్యాగింగ్ కి గురైనా, చూసినా వెంటనే కమిటీకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. మీ భద్రతకి పూర్తి గ్యారంటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక చరిత్ర ఉంది. దాని మైల్ స్టోన్స్ స్పెషల్ ల్యాబొరేటరీలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదివిన స్టూడెంట్స్ కి ఎన్ని ఇంటర్న్షిప్లు, జాబ్ అవకాశాలు వచ్చాయో, ఏ డిస్టింగ్విష్డ్ అలుమ్నై ఉన్నారో మీ డిపార్ట్మెంట్ వీడియోలో వివరంగా చూద్దాం. సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ 1985లో కేవలం 20 మంది స్టూడెంట్స్ తో ప్రారంభమైన సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజు 41 సంవత్సరాల అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ తో 480 స్టూడెంట్ ఇంటేక్ తో బలమైన డిపార్ట్మెంట్ గా ఎదిగింది. 5 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ సాధించడం మా నాణ్యతకు నిదర్శనం. ఇక్కడ చదువు కేవలం క్లాస్ రూమ్ కే పరిమితం కాదు. సి, పైథాన్, జావా నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఐఓటీ వరకు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ పై విద్యార్థులకు బలమైన పునాది అందిస్తున్నాం. మా విద్యార్థులు IEEE రోబోటిక్స్ కాంపిటీషన్స్, ఐఐటి బాంబే ఈ యంత్ర హ్యాకథాన్స్ వంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికల్లో తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. డిజీ దృష్టి, సురక్ష డ్రైవ్, రక్షా లెట్, హిమాంబాట్ వంటి ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్స్ రూపొందిస్తున్నారు. రీసెర్చ్, కోడింగ్, ఇన్నోవేషన్, ఇంటర్న్షిప్స్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్స్ తో పాటు అమెజాన్, సిస్కో, డెలాయిట్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, IBM వంటి సంస్థల్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. సిఎస్సి టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడమే కాదు, టుమారోస్ టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేయడం. ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్. ఈసీఈ మన కనెక్టెడ్ వరల్డ్ వెనుక ఉన్న టెక్నాలజీ. మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచెస్, డ్రోన్స్, మెడికల్ డివైజెస్, IoT సిస్టమ్స్, వీటి వెనుక ఉన్న టెక్నాలజీలో ఈసీఈ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 1981లో ప్రారంభమైన మా ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషలైజ్డ్ ల్యాబొరేటరీస్, రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ తో విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అందిస్తోంది. డిఎస్పి, మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్, మైక్రో ప్రాసెసర్స్, ఐసీ డిజైన్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ వంటి విభాగాల్లో విద్యార్థులకు హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అందుతుంది. అంతేకాదు ఈసీఈ ద్వారా VLSI, సెమీ కండక్టర్స్, 5G అండ్ 6G, AI, రోబోటిక్స్, ఆటోమేటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ పొందవచ్చు. మీ 4 ఏళ్ల ప్రయాణం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫౌండేషన్, సెకండ్ ఇయర్ కోర్ నాలెడ్జ్, థర్డ్ ఇయర్ స్పెషలైజేషన్, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ కెరీర్, ఇంటర్న్షిప్స్, వర్క్ షాప్స్, హ్యాకథాన్స్, రీసెర్చ్ తో ఇండస్ట్రీకి రెడీ అయ్యేలా మీ ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దుతాం. ఈసీఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఇన్నోవేషన్ వరకు మీ ఫ్యూచర్ కి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ 2000వ సంవత్సరంలో కేవలం 60 సీట్లతో ప్రారంభమైన ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజు 300 సీట్లతో 2100కి పైగా గ్రాడ్యుయేట్స్ తో 25 సంవత్సరాల విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 4 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ మరియు అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హోదా మా అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ కు నిదర్శనం. అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీస్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ రీసోర్సెస్,
విద్యార్థులకు స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అందిస్తున్నాం. రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ లో కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ ముందంజలో ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ వంటి అనేక విజయాలు సాధించింది. మా విద్యార్థులు స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్, అటానమస్ డ్రోన్ కాంపిటీషన్స్ వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ చాటారు. IEEE, CSI, ISTE, ACM వంటి ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ద్వారా హ్యాకథాన్స్, వర్క్ షాప్స్, కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, TCS, అసెంచర్, అమెజాన్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం విద్యార్థులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. IT ఐడియాస్ ను టెక్నాలజీగా మార్చి టెక్నాలజీని కెరీర్ గా మార్చే వేదిక సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఈ రోజు నుండి మీరు అడుగు పెట్టబోతుంది ఏదో ఒక సాధారణ డిపార్ట్మెంట్ లో కాదు. మన MVSR కాలేజీలో అత్యంత చరిత్ర ఉన్న, అత్యంత గౌరవం ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఈ డిపార్ట్మెంట్ మొదలైంది 1981 లో. అంటే 40 ఏళ్లకు పైగా వారసత్వం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇన్నేళ్లుగా వేల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఫ్యాకల్టీ విషయానికి వస్తే 16 మంది ప్రొఫెసర్లు, PhD హోల్డర్స్ లేదా PhD చేస్తున్నవారు. ఇంతమంది క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లు తక్కువే ఉంటాయి. మరియు ఇక్కడే అసలైన స్పెషాలిటీ ఉంది. మన డిపార్ట్మెంట్ కి GHMC, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అధికారిక థర్డ్ పార్టీ క్వాలిటీ చెక్ హోదా ఇచ్చారు. అంతేకాదు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇస్రోలతో కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ కి నేరుగా ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి గుర్తింపు తెలంగాణలోని చాలా తక్కువ కాలేజీలకు మాత్రమే ఉంటుంది. క్వాలిటీ విషయంలో మన మాట కాదు. 2002 నుండి ఇప్పటి వరకు 5 సార్లు NBA అక్రిడిటేషన్ సాధించింది ఈ డిపార్ట్మెంట్. చివరిసారి 2022లో కూడా ఈ గుర్తింపు నిలబెట్టుకుంది. చరిత్ర చూస్తే 1994 నుంచి 95, 1995 టు 96లలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మొత్తంలో మొదటి ర్యాంకులు మన విద్యార్థులే సాధించారు. ప్రతి సంవత్సరం టాప్ 10 ర్యాంకుల్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉండడం ఇక్కడ మామూలు విషయం. ప్లేస్మెంట్స్ లో కూడా మన సివిల్ విద్యార్థులు మిగతా కాలేజీల కంటే ముందున్నారు. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చేరింది ఒక సాధారణ కాలేజీలో కాదు. మంచి పేరు, బలమైన ఇండస్ట్రీ కనెక్షన్స్, రుజువైన క్వాలిటీ ఉన్న MVSR సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని పూర్తిగా వాడుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్తుంది. EEE ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోయేది మన MVSR కాలేజీలో మరో బలమైన డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 1997లో స్థాపించబడింది. మొదటి బ్యాచ్ 2001లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యింది. అంటే 2 దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇన్నేళ్లలో ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఇక్కడి నుండి బయటకు వెళ్లారు. ల్యాబ్ల విషయానికి వస్తే 10 అత్యాధునిక ల్యాబొరేటరీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కేవలం థియరీ మాత్రమే కాదు, ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకునేలా, రీసెర్చ్ చేసేలా పూర్తి సదుపాయాలు కల్పించాం. ఇక్కడి కరికులం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఫిజిక్స్ సైడ్, మ్యాథమెటిక్స్ సైడ్ రెండింటినీ బలంగా నేర్పిస్తారు. అంటే మీరు కేవలం థియరీ మాత్రమే నేర్చుకోరు, రియల్ వరల్డ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా నేర్చుకుంటారు. మన డిపార్ట్మెంట్ లో IE, ISTE, IEEE, PES లాంటి ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో పాల్గొనడం ద్వారా మీరు క్లాస్ రూమ్ కి మించిన నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవచ్చు. ఇండస్ట్రీస్ తో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ రికార్డు ఎప్పుడూ ఇంప్రెసివ్ గానే ఉంది. పవర్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డ్రైవ్స్ లాంటి రంగాల్లో మన విద్యార్థులు మంచి కంపెనీల్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, మీరు చేరింది బలమైన పునాది, అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ, ఇండస్ట్రీ రెడీ కరికులం ఉన్న MVSR EEE డిపార్ట్మెంట్ లో. ఇక్కడ మీకు దొరికే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటుంది. మెకానికల్ ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోయేది మన కాలేజీలో ఫౌండేషన్ నుండే ఉన్న డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ 1981లో అంటే MVSR కాలేజీ మొదలైన అదే సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. కాలేజీతో పాటే పుట్టి, కాలేజీతో పాటే ఎదిగిన డిపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇక్కడ BE మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ తో పాటు ME పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మెకానికల్ తో పాటు 2017-18 నుండి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇదే గొడుగు కింద మొదలైంది. అంటే మీకు మెషిన్స్ మాత్రమే కాదు, వెహికల్ టెక్నాలజీ కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే NBA అక్రిడిటేషన్ 2002 నుండి 2002, 2007, 2013, 2018, 2025 ఇలా వరుసగా 5 సార్లు సాధించింది ఈ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఊరికే వచ్చే గుర్తింపు కాదు, నిలకడగా మంచి ప్రయాణాలు పాటించినప్పుడే వస్తుంది. మరో గర్వకారణమైన విషయం, SAE బాజా 2019 పోటీలో మన విద్యార్థులు అఖిల భారత స్థాయిలో 10వ ర్యాంక్ సాధించారు. ఇది కేవలం చదువుకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా వెహికల్ డిజైన్ చేసి దేశవ్యాప్తంగా పోటీ పడి సాధించిన విజయం. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునేది కేవలం థియరీ కాదు, రియల్ ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో, కొత్త డిజైన్లు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటారు. మోడర్న్ టూల్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో పాటు రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం కూడా ఇక్కడ మీకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, మీరు చేరింది కాలేజీతో సమానంగా చరిత్ర ఉన్న, నిలకడగా రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన MVSR మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో. ఇక్కడ దొరికే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మీ కెరీర్ ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటుంది. మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ లోని 17 ఫ్యాకల్టీలలో 14 మంది PhD చేసిన వారు ఉన్నారు. మిగిలిన 3 ఫ్యాకల్టీ కూడా
పిహెచ్డి చేస్తున్నారు. వీరందరికీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం ఉంది. ఎంబీఏ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కి స్వాగతం. మీ స్టూడెంట్ జర్నీ నుంచి ఫ్యూచర్ బిజినెస్ లీడర్ గా మారే ప్రయాణం ఇక్కడ మొదలవుతుంది. ఎంబీఏలో కేవలం మేనేజ్మెంట్ థియరీ మాత్రమే కాదు, డేటా, టెక్నాలజీ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, డిసిషన్ మేకింగ్ పై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్, పవర్ బిఐ ల్యాబ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ కు మోడర్న్ బిజినెస్ టూల్స్ పై హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అందుతుంది. టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్, డెలాయిట్, అసెంచర్, విప్రో, కోటక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఫ్యాక్ట్ సెట్, ఏడిపి వంటి సంస్థలతో ఇంటర్న్షిప్స్, ప్లేస్మెంట్స్ మరియు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఎన్పిటిఎల్ కోర్సెస్, స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్స్, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ వంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ ను ఇండస్ట్రీ రెడీ ప్రొఫెషనల్స్ గా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. మేనేజ్మెంట్ అంటే కేవలం పుస్తకాల్లో ఉన్న థియరీ కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ ను అర్థం చేసుకోవడం, డేటాతో డిసిషన్ తీసుకోవడం, టర్మ్స్ ను లీడ్ చేయడం, బిజినెస్ ను గ్రో చేయడం. ఎంబీఏ నాలెడ్జ్ నుంచి లీడర్షిప్ వరకు మీ ప్రయాణానికి బలమైన వేదిక. అంతేకాక ప్రొఫెషనల్ బాడీలు, క్లబ్లు, అవార్డులు, అచీవ్మెంట్లు, కొత్త టెక్నాలజీల మీద వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సులు, ఇవన్నీ మీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మీకు తెలుస్తాయి. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లు కూడా రెగ్యులర్ గా జరుగుతాయి. తద్వారా మీ పిల్లల ప్రోగ్రెస్ గురించి పేరెంట్స్ కి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ దొరుకుతుంది. డిజిటల్ కాలేజ్, కాంపెక్స్, స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఎంబీఎస్ఆర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా డిజిటల్ అయిపోయింది. కాలేజీ మొత్తం అకాడమిక్స్, ఎగ్జామ్స్, ఫీజ్, అడ్మిషన్స్ అన్ని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకు తీసుకొచ్చా. దీని పేరు క్యాంప్ ఎక్స్. దీని ద్వారా స్టూడెంట్స్ కి, పేరెంట్స్ కి అటెండెన్స్, ఫీ పేమెంట్స్, రిజల్ట్స్, స్కాలర్షిప్లు, ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో ఉన్న ఏఐ అసిస్టెంట్ మేధా ద్వారా ఫీజు, రిజల్ట్స్ లాంటి కామన్ ప్రశ్నలకి వెంటనే సమాధానం దొరుకుతుంది. మీ పిల్లల డేటా పూర్తి సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి తగిన సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్లు కూడా ఉన్నాయి. క్లాస్ రూమ్లలో టీచ్మెంట్ ఎక్స్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ వాడతారు. దీనివల్ల ఎడ్యుకేషన్ మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అటెండెన్స్ కోసం ఫేస్ రీడింగ్ బయోమెట్రిక్ మెషిన్లు వాడతారు. ఇది ఖచ్చితమైన, సులభమైన సిస్టమ్. క్యాంపస్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, సీసీటీవీ సర్వైలెన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీ పిల్లల భద్రత విషయంలో మేము ఎలాంటి రాజీ పడం. ఇవన్నీ చూశాక ఒక్క విషయం మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కేవలం చదువు చెప్పే చోటు కాదు, మీ మొత్తం భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే చోటు. చదువు దగ్గర నుండి, భద్రత దగ్గర నుండి, కెరీర్ దగ్గర నుండి ప్రతి విషయంలో మేము మీతో ఉంటాం. చదువు అంటే కేవలం సర్టిఫికేట్ సంపాదించడం కాదు, ఆలోచించే శక్తిని పెంచుకోవడమని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పేవారు. ఈ రోజు మీరు అడుగు పెడుతున్నది అలాంటి ఒక ప్రయాణంలోకే. ఇక నుండి మొదలయ్యే మీ ప్రయాణం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటూ మరోసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ధన్యవాదాలు. The National Service Scheme, which goes by the motto, not me, but you. Thank you for such wonderful and impactful presentation on the college in mother tongue especially, that would appeal to a whole lot of audience present today. With this, we commence with our program for the day. A very good morning to everyone. Honorable Chief Guest of the program, Professor Dr. A. Krishnaya Garu, Dean, Faculty of Engineering, distinguished dignitaries, honorable members of the management, Matrasri Education Society, Principal Professor M. Kameswar Rao Garu, esteemed directors, deans and heads of the departments, faculty members, dedicated staff, proud parents, and most importantly, our dear students, the fresh batch of future engineers, I extend a very warm and hearty welcome to all of you. I am Dr. K. Manjula, Assistant Professor of English. Along with me, we have the team of Dr. T. Kranti, Mr. Prashant Kuberkar and Ms. K. Sunita sharing the microphone. The beginning of your new and exciting chapter begins today. It may be curious or perhaps a little anxious about what lies ahead on the first day of your academic journey. These feelings are perfectly natural, and we hope to transform that excitement into confidence, that curiosity into clarity, and any uncertainty into a sense of purpose. The years ahead will introduce you to new subjects, technologies, acquaintances, and of course, new challenges and countless opportunities. Today's program is designed to give you a glimpse of this exciting journey. So, dear students, consider today not merely as an orientation program, but as the first step of your engineering journey.
It is our distinct honor and privilege to warmly welcome our esteemed dignitaries onto the dais on this auspicious occasion of the orientation program for the academic year 26-27. At the outset, I deem it my pleasure to welcome the guardian of the academic standards and examination integrity, Professor Dr. C.P. Vardhani, Director, Examination and Research, to kindly grace the dais. Professor Vardhani brings with her a remarkable academic and administrative journey spanning over 34 years in academia, with 20 years of administrative experience and a brief tenure in industry. She has served in various prestigious roles across institutions, including professor, director, dean, and administrative officer at OU, and currently ma'am is associated with us. Let's welcome her with a huge round of applause. A very good morning to one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Moving on, we are pleased to invite Professor J. Prasanna Kumar Sir, Director of Placements and Projects, who plays a key role in connecting our students with industry and career opportunities. Sir, we warmly welcome you onto the stage. Let's welcome sir with an applause. Thank you, sir. Good morning to everyone present here. Now let me take pleasure in inviting our principal, the visionary leader and guiding force of the institution, Professor Dr. M. Kameshwar Rao, to come and kindly grace the dais. Thank you, sir. Thank you so much. Now put your hands together. I'm highly delighted in requesting Sri Jupudi Sudhakar Garu, member Matrushi Education Society, to honor us by joining the dignitaries on the stage. Sir, we are extremely delighted in having your presence today. Welcome, sir. Thank you. Now, may I request Sri MVS Pavan Kumar, sir, member Matrushi Education Society, to kindly take his seat on the dais. Thank you, sir. Now it's my privilege to call upon Sri K. Venkateshwara Gupta Garu, Joint Secretary 1, Matrushi Education Society, onto the dais. Sir, your presence truly makes a difference. Come on, all of you put your hands together to welcome the guests onto the stage. Thank you, sir. May I now take the opportunity to invite a very illustrious and dynamic personality onto the stage. May I request Dr. K. Sitaram Babu Garu to grace the occasion. With a huge round of applause, a hearty welcome, sir.
Thank you, sir. And now it is my privilege to invite the chief architect and guiding force behind the vision of our institution, Sri PVR Kashyap Garu, Chairman, Matrushri Education Society, to kindly grace this dais. Sir is the grandson of a former Prime Minister, late Sri P.V. Narasimha Rao Garu, and the son of Sri P.V. Rajeshwar Rao Garu, former Member of Parliament. Carrying forward this legacy of nation building, Sri Kashyap Garu co-founded and now serves as the General Secretary of the P.V. Narasimha Rao Foundation in Hyderabad. Sir, we extend a very warm welcome to you. Thank you, sir, for joining us on the stage. I am extremely delighted to invite our chief guest, Professor Dr. A. Krishnaya Garu, Dean, Faculty of Engineering at Osmania University, to grace the occasion by occupying the seat on the dais. May I also request the heads of the departments of Civil Engineering, CSE, Computer Science Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, IT, Applied Sciences and Humanities, MBA departments to join our distinguished dignitaries onto the dais. Welcome everyone. Heads of the departments, may I please request you to join us on the stage. I also deem it my pleasure to extend a warm welcome to the Dean R&D, Professor B. Sandhya, Librarian Sir Dr. S. Rajesh Kumar, and our Physical Director Sir Dr. Venu Gopal to occupy their respective seats on the dais. Thank you everyone. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we shall now begin this auspicious occasion with the traditional lighting of a lamp, a timeless symbol of knowledge and wisdom. It signifies the dispelling of darkness and the illumination of our minds as we embark upon a new academic journey. I now invite our esteemed dignitaries to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp. I request all our esteemed dignitaries to kindly come forward for the ceremonial lighting of the lamp. May I request Ms. Rija of EC 4th year to lead us in the invocation and seek divine guidance and blessings for a successful and fulfilling academic year. Thank you, dignitaries. May I request everyone to kindly rise and join us in this invocation moment, a sacred moment. May we request, 1 minute, may we request everyone to please rise from their seats for the invocation. Thank you. मुदाकरात्ममोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिदेवदैत्यकं न
सुरासुरासकं नमामि तं विनायकं न तेतराद्विभीकरं नमो वितात्मभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं न दादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं नरेदरोदरं वरं वदेवमर्दमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्वरं मनस्कृतं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनादिमार्जनं चिरन्तनोद्विभाजनं पुराद्विपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलधारभारणं भजे पुराणभारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अकिञ्चरूपमन्त्रहीनमन्त्रनायकन्तनं हृदन्तरेतिरन्तरत्वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव विचिन्त्य विसन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमागणेन योत्मकं प्रतिप्रभावति प्रतिस्मरन् गणेश्वरं मनोज्ञतां मनोषतां सुभागिनी सुपुत्रता सभावितायुषष्टपूर्ति रम्यमैत्रिलोचना. Thank you. Thank you, Srija, for the wonderful divine invocation, which sets forth the right tone for this significant beginning. The guiding force behind the success of every institution needs a strong visionary and an inspiring leader to transform that vision into reality. I request our esteemed principal, Professor Dr. M. Kameshwar Rao Garu, to share his invaluable insights with our eager and young minds. Thank you, sir. Thank you, madam. Respected members of the management, distinguished faculty members, dear parents, my dear students, and all the above, today's chief guest, Professor A. Krishnaya Garu, Dean, Faculty of Engineering, Osmania University, who is having more than 30 years of experience, not only in teaching, research, administration, and a complete academician in himself. A warm welcome to all of you to MVSR Engineering College, to all the students and parents of 2026-27 academic year batch. I welcome all of you on this orientation day. Sri PVR Kashyap Garu, Honorable Chairman, Mathrusri Education Society. Dr. K. Sitaram Babu Garu, Honorable Vice Chairman, 1, Mathrusri Education Society. Sri K. Venkateshwar Gupta Garu, Honorable Joint Secretary, 1, Mathrusri Education Society. Sri MVS Pavan Kumar Garu, Honorable Member, Mathrusri Education Society. Sri Sudhakar Jupudi Garu, Honorable Member, Mathrusri Education Society. Dr. C.P. Vardhani, Director, Exams and Research. Professor J. Prasanna Kumar Garu, Director, Placements and Projects. All the heads of the department, I just request the heads of the department to just wave to their respective students. I start with Dr. A. Sivachandra, Associate Professor, Head, Department of Civil Engineering. Is not. Dr. Akhil Khare, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering. Dr. Rajesh H. Kulkarni, Associate Professor and Head, Department of CSE and Allied Branches. Mr. N. Namasivai Garu, Associate Professor and Head, Department of Electronics and Communication Engineering.
Dr. PVV Ramarao Garu, Professor and Head, Department of Electrical and Electronics Engineering. Dr. G. Venkat Subbaya, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering. Dr. A.V. Krishna Prasad, Associate Professor and Head, Department of Information Technology. Dr. M. Yuvraj, Associate Professor and Head, Department of Applied Sciences and Humanities, where all first year students will be under him. Dr. Syed Tabsuma Sultan, Professor and Head, Department of Business Management. Dr. S. Rajesh, Librarian. Mr. P. Venugopal, Physical Director. Today is a very special day for our newly joined students. It is the beginning of a new journey of learning, growth, friendship, opportunities, and success. On behalf of entire MVSR family, I congratulate all our students, warmly welcome you to the institution. I also thank all parents for placing their trust in MVSR Engineering College. MVSR, 46 years of excellence. Dear students, you are now part of an institution with a proud 46 years legacy. MVSR Engineering College was established in 1981 with the vision of providing quality technical education. Over the years, the institution has grown and earned a respected position in engineering education. Thousands of students have graduated from MVSR and now contributing to the industry, research, business, government and society in India and abroad. This achievement is the result of continuous effort of our management, Mathusri Education Society, which was established in 1980, the faculty members, staff members, students, and alma mater. Today, MVSR stands for quality education, discipline, values, innovation, and excellence. Dear students, when you join MVSR, you are not simply joining a college. You are beginning part of a legacy, becoming the part of a legacy. I expect you to respect this legacy and contribute to the future success of MVSR. Our faculty and departments in undergraduate BE courses, we have civil engineering, computer science and engineering, computer science and engineering data science, computer science and engineering IoT cyber security including blockchain technology, computer science and engineering artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence and machine learning is another separate branch. Electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, mechanic Mr. onwards with 18 credits. So you will get a degree in BE engineering with a minor in data science or AAML for core branches students and other students also. Each department provides digital classrooms using digital boards, teachment boards, practical training, projects, internship, and professional development. In first year, so the total course is of 4 years duration and it is spread across 8 semesters. And in first year you have 2 semesters, semester 1 and semester 2, which comprises of around 40 credits. The rules and regulations will be circulated already to you along with the syllabus, scheme of examination. I advise all the students, please respect your teachers, interact with them and make full use of their knowledge and experience. Laboratories and practical learning. Engineering is not only about classroom learning. At MVSR, we provide laboratories and practical facilities where students can apply what they learn. Our laboratories support areas such as computer programming,
electronics, communications, electrical engineering, mechanical engineering, physics, chemistry. Of course, these are already there in your 11th and 12th standards. These are the advanced courses you have. Engineering design and other specialization. I encourage you to use the laboratories very actively, learn by doing and experiment. Make mistakes, find solutions. That is how an engineer develops. Research, innovation and publications. We also encourage students to do their research and innovation at MVSR. Our faculty members are also involved in research and publications at journals in national and international repute. Students are also encouraged to participate in projects, technical competitions, workshops, seminars, hackathons, and research activities. You do not have to wait until your postgrad education starts with research. Start asking questions from today. Why does this happen? How can I improve it? Can I create something new? This curiosity is the beginning of innovation. My academic advice to the students is, please remember a few things. Attend your classes regularly, maintain 75% attendance. Attendance is most important for academics progress. Be punctual. Punctuality is an important professional habit. Study from the beginning. Do not wait until examinations. Ask questions. Never hesitate to get clarity, to clarify your doubts. Maintain academic honesty. Do your own work and never compromise on integrity. And most importantly, learn beyond the syllabus. Technology is changing very fast. What you learn today may not be enough tomorrow. So keep learning through your life. Discipline and rules. Along with academics, discipline is very important. Respect your teachers, classmates, and all members of the college community. Maintain discipline in classrooms, laboratories, library, and other areas of the campus. Take care of all the college property. Follow the rules and regulations, attendance, examination, identity cards, laboratory safety, mobile phones, and other institutional requirements. A message to the parents. Dear proud parents who have selected MVSR as the destination for your wards, thank you for trusting with your children. Your role continues to be very important. Please stay connected with your ward regarding attendance, academics, and overall development. At the same time, give your children the freedom to learn, make decisions, and become independent. The college and parents must work together. Our common goal is the success of every student. My message to the students, dear students, your 4 years at MVSR will pass very quickly. Use these years very wisely, learn new skills, develop good communication, take part in projects and competitions, do internships, participate in sports and cultural activities, make good friends, learn from mistakes, and always respect your parents, teachers, and fellow students. Do not think only about getting good marks. Think about becoming an engineer and a good human being. Remember these 5 words: learn, work, respect, innovate, and excel. In conclusion, dear students, we'll provide you with teachers, laboratories, infrastructures, opportunities, guidance, but the effort must come from you. Your success will depend on how seriously
you use these opportunities. So dream big, work hard, stay disciplined, and never stop learning. I hope that when you graduate from MVSR, you will leave as knowledgeable professionals, confident individuals, and responsible citizens. Once again, warmly welcome you and your parents to the MVSR family. Welcome to MVSR. Welcome to 40 years of excellence. Welcome to a new beginning. I wish you all a very successful and happy journey at MVSR. Thank you, one and all. We are truly privileged to have such an accomplished academician and leader at the helm of our institution. Thank you, sir, for your inspiring message. Examinations and academic assessment form an important part of every student's life. May I now bestow upon our fresh batch of students the words of wisdom from one of the accomplished academic leaders of our institution, Professor Dr. C.P. Vardhani, Director, Examinations and Research, MVSR Engineering College. Very good morning to one and all. Respected Chief Guest, Guest of Honor, Chairman MES, Secretary MES, Treasurer MES, members of the management, principal, deans, head of the departments, and other colleagues, very good morning. First of all, I want to congratulate all the newcomers for choosing our college as the best college. Knowledge is light, technology is lamp. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. That is the greatness of MVSR. Wish you all the best. Thank you, ma'am. Your guidance will certainly help us students understand the importance of discipline and academic integrity. Moving on, we have with us a key facilitator of career opportunities and industry connections, Professor J. Prasanna Kumar, sir, Director of Placements and Projects. Sir, may I now request you to address our students. Please put your hands together. So very good morning to one and all. Respected Professor A. Krishnaya Garu, Chief Guest for today's function, Dean Faculty of Engineering, Usmania University, Honorable Chairman MES, Dr. Kashyap Garu, Vice Chairman Rambabu Garu, Dr. Rambabu Garu, Joint Secretary Venkatesh Gupta Garu, and other honorable members, Sudhakar Garu, Pavan Garu, Principal Kameshwara Garu, Director Exams Vardhani Garu, heads of the departments, my dear colleagues, parents, and most importantly, the students. Thank you for choosing engineering and choosing MVSR as part of that. I take pleasure in extending a very warm welcome on behalf of placement team. See, engineering at MVSR, we do not only teach technical courses, we also create opportunity to build your confidence, to improve your communication, to improve your problem-solving skills, and to improve working in teams, which are very important in seeking employment in the companies. There are some people who may get jobs early. I should not compare with others. See, there are a few students who get jobs early. Others will get a little later. There are some people who aspire to go for higher education. There are some people who want to become entrepreneurs.
There are some people who wants to go into their family business. And there are some students who are interested towards pursuing their careers in research. I, as the Director of Placements, assure from our team that we will create as many opportunities as possible for you to create a wonderful career path. So most of the students think that preparing for placements will happen in fourth year, but it starts today. So your consistent efforts for hundreds of days rather than doing it on one extraordinary day will make a lot of difference. So be consistent, start preparing from today in the directions. When I said companies are looking for people with good technical competency, good communication, and good confidence. So it's a simple thing. If you are trying to understand what you are learning, it will improve your confidence. To express your confidence, you need to be a communicator. So all these three skills will help you reach your dream destinations in your professional careers. And there are 4 qualities one should remember. One should improve their technical qualities. One should become an effective communicator. One should have aptitude and problem solving. And one should possess the right kind of attitude and professionalism. So what are important is, there are so many activities we provide in confidence building to each student. For example, please participate, attend your classes, that's the priority, regularly. Participate in all the competitions, internships, projects, and hackathons, and whatever, and try to reach out to the academies which are available in the college to gain your certifications. We have many academies, and all the academies are headed by faculty mentors who are certified by the respective academies, be it a cybersecurity, be it a microchip academy, be it a Cisco. We have about close to 7 to 8 academies through which you can gain certifications. There are so many professional body activities for the respective departments through which you gain a lot of confidence. Do participate in all the technical activities, do participate in all the paper presentations and whatever activities which will gain you in confidence. Treat this 4 years journey right from the beginning as a learning process. And like your exams, most of the students prepare for exams in the last hour. Preparing in the last hour is not going to help. And consistently, when you study for a computer science guy, when you study a programming language, do a project to improve your confidence. Today's world has become highly competitive, and be relevant to what is happening around you in our own areas. Unless you are relevant to what is happening around you, you will become irrelevant. So enjoy your learning in the next 4 years to start enjoying your earnings in your future career paths. And best wishes to each one of you for a very successful, fulfilling, and memorable journey, academic journey at MVSR. Thank you very much from all of us in the placement cell. Thank you, sir, for your words of wisdom. Your guidance will certainly empower our students to bridge the gap between classroom learning and professional success. May I now request Sri Sudhakar Jupudi Garu, Honorable Member, Matrusri Education Society, to give an address to the students, to address the students. Thank you, sir.
Jai Shrimanarayan. A warm welcome to Sri A. Krishnaya Garu, Dean Faculty of Engineering, Usmania University, Chairman Sri P.V.R. Kashyap Garu, Vice Chairman 1 K. Sitaram Baba Garu, and Sri K. Venkateshwar Gupta Garu, Joint Secretary 1, and members of the society, Principal, Dean Examinations, Dean Placement, Head of the Departments, faculty members, parents, and most importantly, my dear young friends from the batch of 2026 students. A very warm welcome to you, MVSR Engineering College. My sincere thanks to all the parents made their children to join MVSR Engineering College. Standing here today, looking at your eager faces, I don't just see a new batch of students. I see the future of technology, innovation, and leadership. You have crossed a major milestone to get here, and you should be immense proud of yourself. By joining MVSR, you are not just entering a college, you are becoming part of a rich legacy. For over 4 decades, this institution has nurtured minds that new lead top global tech giants, pioneer groundbreaking research, and successful enterprises. But remember, while legacy is what we give you, the future is what you build. The engineering landscape is shifting faster than ever. You are entering college at a time when AI, green energy, quantum computing, and advanced robotics are rewriting the rules of the world. At MVSR, we have built infrastructure, labs, hostel, R&D, and all new buses for transportation to ensure students to be happy. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom and a brief speech that really has sent the message across to our august audience. I deem it my pleasure to invite Sri K. Venkateshwar Gupta Garu, Joint Secretary 1, Matrusri Education Society, to address our young minds. Respected Chief Guest and Chairman and my colleague members and proud parents and our dear students. Today marks the beginning of an exciting new chapter. To our first year students, it is natural to feel both excited and nervous. Remember, you belong here and you have made a wonderful choice. Engineering is not just about textbooks and exams. It is about curiosity, problem solving, innovation, and courage to ask, how can I make this better? My advice to you is simple. Make the most of your college years, explore beyond the classroom, build projects, participate in group activities, make friendships, and don't be afraid to make mistakes. These experiences will shape you just as much as your academics. To our faculty, thank you for being mentors and guides, and to the parents, thank you for trusting us with your children's journey. Dear students, believe in yourself, stay curious, and embrace every opportunity that comes your way. Welcome to MVSR, and I wish you all a wonderful and successful journey ahead. Thank you. Thank you, sir, for enlightening the students for those wonderful words of wisdom. True learning begins with experiences and perspectives shared by eminent people. I am honored to invite Dr. Sitaram Babu Garu, Vice Chairman 1, MES, to enlighten our students and inspire them with his speech.
Thank you very much, madam. Respected chairman sitting on the dais, along with the chief guest, Krishna Garu. Thank you very much, sir, for having come and gracing the occasion, sir. We also, actually, the fact of the matter remains that our college is one of the branded colleges. We owe this to our founding fathers, who has made this a reality possible. We just carrying the legacy of our founding fathers, and we also owe this success, what we are today, to the quality of the faculty that we had over 4 decades. I think probably this is one of the turning points of each individual who's sitting here. I think it's a change in your, what you see yesterday and what you are going to see tomorrow is totally different. I expect students to have a goal, objective, along with a vision and mission. I think the parents also should cooperate with the students. The crux of the matter is your student is going to be what tomorrow is what you have to decide today. Of course, we also have a digital ERP system here. I think it has been mentioned in our presentation. I think that parents have to have a very keen interest on the ward. Attendance is one important priority or the pivotal part where each individual has to take care, because the 75% is what we have to oblige to, what we have to have the minimum to get into the examinations. I think the parents also should have the interest. There is one part, a hitch in it, where the parents have to give their cell numbers, not the students' cell numbers. Whatever the college has to communicate to each individual, it should be communicated to the parent, not to the students. I advise the parents to have their cell numbers. Do I agree? Do you agree, madam? Their cell numbers have to be given, not the students. So whatever, if there is a parent teacher meeting, I think student is also part of it. I think the communication should go to the parent. That's one aspect of it. And parent also should have the drive, the motivation to ensure that their student is what tomorrow is. He may he may be a logo, he may be a brand for certain subject matter expertise. I think the parents have to have the keen interest. That's part number one. The part number two is each individual should also have the drive to understand, as the placement officer has said, the technology is playing a variable component. It's what is today technology, it's not static. It's typically a dynamic mode the technology is operating. So the important points where the students have to understand is to how best they could cope up with the technology, changing technology, what technology could make them what they would be tomorrow. That's number two. The understanding the academics is one aspect of it. The placement officer also has made a very clear point where certain skill sets are very important. I basically come from a corporate where I was a practice set for SAP practice and I worked in US. So I know how things basically work. The communication skills are very important. You need to have a team along, you have to work along with the team. There are certain instances where you may not have the enough cooperation along with the teammates, but you need to make yourself or mold yourself to ensure that you work with the team. And you also need to have, what you say is the, speaking on the dais is one aspect of it. I think the best you could learn is through the professional bodies. I think we are strong in all the professional bodies. We have the membership in IETE, we have the membership Institution of Engineers, we have the Computer Society of India, IEEE, name it, we have the professional bodies. I think each individual should also participate in these professional bodies, develop their skills. Skills is one aspect. The communication skills is the second aspect. Academic is the third aspect. Fourth is the technological. How you mold yourself. Keep up with the varying technology or the dynamic technologies. So, two things that you need to understand is, on any given day, I would say it's a day may be a very short of a time, but at least once in a week, I think you need to understand what the society is and how society is shaping. There are big stalwarts, big subject matter experts across the globe. I think probably you need to understand their personalities, how they have achieved to those milestones is also very important. Life is a learning. What I would rather say is a life is a learning. Even at 50, 60, we are still learning. Learning is a process that never ends.
So academics is one aspect. Keep brushing or updating yourself with not only technology, but your behaviorism, your gestures, you are talking with people, working with teams. I think there are certain instances where you need to do the hard work, extra work. You need to cover the extra mileage. It's not that 9 to 5, I mean, when you work in the corporates, it doesn't mean that you have to work from 9 to 5. You have to slog 4 hours, 6 hours beyond. For that, you need to have your brain tuned up. That's one. Number two is you need to have the hard work. You need to have the vision. So I think make best use of the professional bodies and grow yourself. Change your objectives as and when the situations are changing, the technology is changing, or you feel little difficult. I think you need to change your goals and objectives. Ensure that you reach your milestone. There are other important things that in reaching the milestones, I think sometimes you may lose. That doesn't mean that you're lost forever. Update yourself. Make sure how could you overcome a particular situation? How could you overcome a problem that you had at that particular instance of time? I think you have to have your churning of mind behind you. I think parents play a predominant role here. I think probably their friends also might help if they are beyond the college, but within the college, I think it's best advisable to have the expertise of the grand staff that we have in this college. So the other important thing is whenever you pass out of this college, I think that's a great moment, but that's not the end of it. I think probably you are building your career. You are building something, a brand image and logo for yourself. So all rudimentary is required when you do this engineering stream. So learn whatever best you could during this 4-year course. Have a wonderful time. I think take it easy. I mean, sometimes it doesn't mean that you have to slog 24 hours, but you need to also be a street smart. When you work in various, I think, projects or in abroad, out of India, or you have to have your future education and doctorate, I think probably you need to have that street smartness. The academics is one aspect. The street smartness. I mean, street smartness doesn't mean that you need to walk. You have to roam on the streets. But you have to have that creativity, innovative. Make yourself afresh at a given instant of time, because the delta knowledge is very important. So, as Prasanna Kumar said, I think you need to attend the conferences, conventions, seminars, whatever best you could. That doesn't mean that you will acquire the knowledge in a single go. Even if people at 45, 50, I think still they are learning. So even you have the delta knowledge with you, I think probably helps you over a period of time when you become the program manager, the project manager. Every knowledge is a knowledge, whether it's irrespective, it's used in the project, it's not used in the project, but knowledge still should be in your brain. I think it's a hard work time for you all. Enjoy, but do hard work. Ensure that you have a goal, reach the goal with deviations. The last point I would like to make to all the students is, don't forget your parents. I think this is a wonderful opportunity that they are given, not giving your life, but also making you join in colleges, give you an opportunity where others do not have. So respect your parents, take care of them, and also come back to college and also take care of the college. And also give something for the society, what best you could. I mean, not necessarily true that you can give, not in terms of money. You can as well come back to college when you become a subject matter expertise. Please do come back to college, give lectures, give opportunity for your budding, future students to help them in placements. So there are a lot of things that you could do. I mean, it's for your imagination, what you are going to do, what you would be doing. I'll leave it for imagination, but have some milestone and vision where you grow, you make sure that your parents will also have a good name, your society, you earned a good logo brand in the society, and also do something for the country. So with this, I would wish you all a wonderful time. Enjoy 4 years and also a wonderful time ahead on all your endeavors. Thank you so much. Thank you, Dr. Sitaram Babu Garu, for your scintillating words. And now it is my pleasure to invite the guiding force behind the vision of our institution,
Sri PVR Kashyap Garu, Chairman Matrusri Education Society, whose leadership reflects the values of vision, service, and mentorship. Sir, may I request you to share your words of wisdom with the august audience. Welcome, sir. Gurubhyo Namaha. Namaskaram. Our chief guest this morning, Dean Faculty, OU, Professor Dr. Krishna Garu, our principal, our members of our society, Matrusri Education Society, Vice Chairman 1, Dr. Sitaram Babu Garu, Joint Secretary, Venkateshwar Gupta Garu, members, Sudhakar Garu, Pavan Garu, Principal, Professor Dr. M. Kameshwarao Garu, Dean, Director Examination and Research, Professor Dr. Vardhini Garu, Dean, Director Placements, Professor J. Prasanna Kumar, Deans, HODs, and our faculty. More importantly, all the new students who are joining us today, welcome to one and all. Yesterday, we had an emotional farewell to the batch of 2026 pass-outs. And today, it gives me immense pride to induct the new batch of 2026. So it has been like a tradition that we send a batch out with graduation and we induct new students during the orientation. It normally is happening consecutively, one day after the other. It is always very exciting to see new students and their parents. The students are very curious. And it is always very fulfilling to see when they graduate. It is through this incredible journey of their 4 years that truly builds them from being curious to becoming a professional. It is very satisfying as an institute for us to see this transformation in a student. I would like to start today's proceedings by extending my warm welcome on behalf of the Matrusri Education Society to the parents and the students for this orientation followed by the induction program. We are very excited and thrilled to have you all here today. I would like to give my special acknowledgement to the parents, without whose efforts their children wouldn't have made it today to this institution. As all of you know, MVSR is ranked amongst the top autonomous engineering colleges in the state. And let me congratulate you all who have worked tirelessly and ensured that you secured an admission in this prestigious institution. It is indeed
one of the biggest days in a student's life as they move from their schooling years to a professional college to get a professional degree. Now, today's orientation program is designed to help you acquaint yourself with the campus, meet your fellow students, learn about all the facilities and resources and the opportunities that are available on the campus. Now, from tomorrow onwards, throughout the week, you will be attending various sessions that will provide you valuable information about the academic progress, student services, extracurricular activities, and about the campus life. I encourage you to take full advantage of the opportunities that are provided this week. Ask questions, participate in discussions, and start building new connections. This is a chance to get to know your environment and begin forming new friendships that will last for a lifetime. New campus, new classrooms, new friends, new teachers, new courses, all of which I'm sure is exciting, but at the same time can get a little daunting for all of you, some of you. Therefore, the need for this orientation and induction both for the student and the parent. To acclimatize to the institute and faculty, to understand its policies, its rules and regulation, academic curriculum, and the importance of attendance, importance of examination, a need to perform in the examination, and how all of this is going to help you get a good job placement and make you a good engineer. Now, my main role here as chairman of this institute is to assure you that you are not alone in this journey. That now you are part of a supporting and a caring environment with dedicated staff and facility, and with your seniors who will support you every step of the way. Whether you need academic advice, personal support, or simply need someone to talk to, we have a wide range of resources available to assist you. Our mission as a society is to provide you an environment for you to grow, learn, and in turn, achieve your full potential. The next 4 years are very crucial for all of you, as this will lay the foundation for your career growth. Now, to give you an analogy, you're all like seeds that are ready to be sown. The institute is like the fertile soil. The faculty are the gardeners who will keep nourishing the seeds with the required input. And it's up to the seed how it's going to blossom and become into a beautiful flower over the next 4 years. I would like to take this opportunity to acknowledge the founding members of the society, without whom we would not all have been present here today. Now, Matrisri Education Society
was established more than 4 decades ago with 16 members, all from different walks of life, and all of them giving their experience and input in establishing this institution, all of them with a singular vision to establish a quality education institute that produces quality engineers contributing to nation building. Now today, Mahatma Engineering College not only supports an engineering college, we also do MTech and MBA programs. We are standing here today because of the vision and the countless sacrifices made by the founders. I would like to take a moment to express my deepest gratitude and my respect to them. Now, we at MVSR never dream small. We are always dreaming big. We want to be one of the top 10 autonomous institutes in the country. And let me assure you, we are sparing no effort and leaving no stone unturned to achieve this target. In the last 2 years, we have only accelerated the speed. Like that has been already told to you in the presentation, today we are a connected campus. We are an internet campus, if I may use the word. All our classrooms are AI-enabled classrooms. All our classrooms have digital boards. This was we are called smart classrooms, and we are one of the first, at least that I know in Telangana state, to have come up with smart classroom concept. We have biometric and face reading for attendance so that there is no confusion tomorrow or nobody complains that our attendance was not taken or the attendance can be tampered. We have more than 300 to 400 cameras on the campus just to ensure safety of our faculty and staff. We have also introduced the new ERP system, Campex, that can track and monitor course completions, conduct examinations, transparent evaluation. It adheres to system and process set by the management, and also serves as a bridge between the institute, the student, and the parent. Now, as you all, as an information, we have also acquired land and have been building infrastructure in 2 phases. Phase 1 is already complete, where we have built hostels for close to 1,000 students. We have finished building our R&D center. We have added additional floors on the science and humanities block. And in phase 2, we are building a 160,000 square feet computer and allied branches block, which is state-of-the-art block. We are also building a world-class sports arena where we can conduct events for more than 3,000 with a seating capacity of more than 3,500 people, like this one, along with latest in sports equipment, sports infrastructure. Now, we are also coming up with this state-of-the-art innovation center. It's basically a place where students can innovate, think. So, it's a place where they can actually express their ideas
and build. We have also now renovated our canteen. We are improving on our food facilities on the campus. So many, many things are coming on this campus. Now along with this, we also have now developed, we are getting into advanced labs in AI, IoT labs, and in time to come, you'll see we'll be adding many, many new courses as well. Now, what truly makes an institute a world-class institute is just not the infrastructure, but also its faculty. We at MVSR are proud to have a reputation of having one of the best faculties, teaching faculties in the state. Now I would like to take this opportunity to introduce the luminaries seated on the dais. Our principal, Professor Dr. Kameshwar Rao, a highly accomplished individual with more than 30 years in teaching field, having secured his PhD from IIT Mumbai and worked as a principal with various institutes. Professor Dr. Vardhini Garu, a director. She has served as professor in the physics department in Usmania University and held various positions at the university, including controller of examinations. She was also instrumental in guiding many students at the university as a guide for their PhDs. She was the one who introduced online evaluation system in our examination department, making the whole examination process transparent. Professor Prasanna Kumar, he is a computer science engineer and a veteran of 30 years in the field of computer science. You already heard him, very soft-spoken professor, but he's a very effective taskmaster, and he is currently holding multiple responsibilities as director placement and also responsible for new admissions in the institute. Every department has its own luminaries with HODs, professors, associate professors, assistant professors, making them a team of 250 strong. Now, as I've already discussed with you, we are part of many professional bodies. We have membership and access to many resources, to books and papers. We also have e-learning facilities at the library. Now, all these facilities the management has created for you. And today, I urge all of you to utilize these platforms and resources. It will really help you to excel in your field. Now, one of the most valuable aspects of your time here will be the relationships that you're going to build. Now, how are you going to build these relationships? You have to get involved in the campus activities. You have to join clubs. There are many organizations that we are part of, and you should try and make the most of your time here. Now, our institute values collaboration, and we look forward to seeing each and every one of you contribute to our vibrant campus life. Now, before I end, I would like to give you a few tips that will help you get along with through these 4 years smoothly. The first tip is set high goals and pursue your goals diligently, come what may. It is okay if you fail in these goals, but it is more important to be consistent and never stop trying. The second tip I would like to give is please take your attendance and your examinations seriously. They impact you during your placements. They impact you in your career. Right from day one, take your attendance and take your examinations seriously. The third tip is whichever department that you belong to,
Stay up to date with the latest developments in your field. Learning is just not what you learn from your books. Learning should be an everyday process. Learning should be from all the resources that are being provided from you and from everywhere that you go. You're engineers, you need to create. So you need to learn from everywhere possible. The fourth tip is be part of as many social and cultural clubs that you can, or at least be part of one club. This will help you with your interaction with other students. It will also help you with your leadership skills. This is a must. And the last tip is be very choosy with the friends you make. Don't fall into the wrong company. To our new students, embrace this new chapter with an open mind and a positive attitude. Take risks. Explore new interests. Ask questions. And more importantly, try and strive to be the best version of yourself. We are all very excited to seeing you here, to see the incredible things that you're going to accomplish here. Once again, I welcome you all to MVSR. We are delighted to have you here and looking forward to a fantastic year ahead with all of you. Thank you for being here today. Thank you. Thank you, sir, for such wonderful speech that will definitely influence our learners alike. It sets forth their true orientation based on the different domains you have covered in your speech. We hope our students will make use of the words of wisdom from your end. Thank you once again. Let's please put our hands together and give a huge round of applause to our chairman, sir. Thank you, sir. It also gives me immense pleasure to acknowledge the presence of Sri KVRK Subramaniam Garu, Member Mathrusri Education Society. May I ask sir to please address the gathering. Good afternoon, one and all. Respected Dr. A. Krishnai Garu, Dean Faculty of Engineering of our affiliating university, Usmania University. Respected Chairman, Sri PVR Kashyap Garu. Respected Sudhakar Garu, Dr. Sitaram Babu Garu, Venkateswara Gupta Garu, Pawan Garu, and respected Principal Dr. M. Kameshwara Garu, and Professor Prasanna Kumar Garu, Dr. C.P. Vardhini Madam, and all the respected HODs of the departments, and respected faculty, and all the staff, teaching and non-teaching staff of MVSR Engineering College. A very good afternoon to you all. At the outset, I would like to extend my heartfelt greetings and a very warm welcome to you all the students who have joined this college and all the parents who are accompanying these students. A very, very hearty welcome to you all on behalf of the MVSR Engineering College. And also I thank each one of you for choosing this engineering college as your first choice to pursue your engineering. And it is not only to pursue your engineering that you have joined this college, you have to explore the other possibilities apart from your engineering, and you should be able to discover yourselves and fulfill all your dreams and develop your capabilities into a fully blossomed engineer in this college. So in this regard, you should
go beyond your curriculum. So what is there in your textbooks or what is there in your syllabus, not only that, beyond that you should be able to pursue. And there are a lot of avenues are there for that nowadays. And apart from the laboratory facilities, you have very capable and very competent faculty and the technical staff in this college. So you should go beyond the curriculum and learn and make yourself fit for the newly developing technologies. Nowadays you are getting very new technologies like your artificial intelligence, robotics, biotechnology also, lot of developments. So in these new fields also you should develop yourselves. And before I conclude, I should only wish all of you to dream big about your career, dream big about your life, and pursue that dream, and be very confident and be sincere, and have one very good quality that should have is the highest level of integrity you should have. Whether in your studies or in your future, you should have maintain very good integrity, right? So before I conclude, I wish all of you to have a very bright and a fulfilling career, and wish you come out with flying colors from this college and bring a lot of laurels to this institution and to your parents. Thank you very much. Wishing you all the very best. Thank you, sir, for the crisp yet scintillating words from your side. We now come to one of the most awaited moments of today's orientation program, the address by our distinguished chief guest, Professor Dr. A. Krishnaya Garu, Dean Faculty of Engineering, Usmania University. It's my absolute privilege to introduce our chief guest, a visionary leader who has been a driving force behind engineering excellence and academic innovation in our country. He holds a PhD from the prestigious Indian Institute of Technology, Madras, and completed his advanced postdoctoral research in South Korea. As a senior professor of mechanical engineering, his breaking work in advanced manufacturing and nanomaterials has pushed the boundaries of material science, resulting in over 80 published research papers and the mentorship of numerous doctoral scholars. Beyond the laboratory, he is an exceptional administrator. He has shaped the academic futures of thousands of students as the former principal of University College of Engineering, and currently guides the entire technical ecosystem of one of India's oldest and most prestigious institutions as the Dean of the Faculty of Engineering, Usmania University. He is a key policy influencer and serves on the Telangana State Council for Higher Education, plays a vital role in national level technical collaboration, including major upcoming initiatives with organizations like DRDO. Please put your hands together for a phenomenal scholar, leader and mentor, Professor Dr. A. Krishnaya. I welcome you, sir, to please deliver your address to our august audience. Thank you, sir. Yeah, good afternoon, everyone. Honorable Chairman, Sri KVR Kashyap, Matrasya Educational Society, Dr. Sita Ram Babu is the Vice Chairman 1, and Gupta Garu and Pavan, and Prabhakar Garu, and Dr. C.P. Vardhani, Dean Examinations, and Subramanian Garu, and respected Principal, HODs, all the faculty members and proud parents and my dear students, very good afternoon everyone. And first let me congratulate the management for arranging such a very beautiful structure. And I noticed that it's a permanent structure, but the chairman sir told is only temporary, so it takes only a few days. So such a beautiful arrangements he made,
to welcome all the first year students of MVSR Engineering College. And it gives me an immense pleasure to be part of this program on the orientation day of MVSR Engineering College. And first, I warmly welcome all the students who are beginning an important and exciting journey in engineering to the family of Osmania University, or Usmanians. Once Usmanian, always Usmanians. And I also congratulate the proud parents who have supported and encouraged their children to reach this important milestone. Dear students, entering engineering college is not merely a transition from a junior college or a school to higher education. It is the beginning of journey towards becoming a professional graduates or engineers and innovators and responsible citizens of the country. And here, and last 2 years, almost you are in the pressure cooker. That means a lot of pressure on you, and almost all 90% of the students from only 2 colleges. I don't want to mention their colleges, but almost all the students, and they feel a pressure, lot of pressure, only reading of various notes and books. But in such a wonderful engineering college, you don't feel such a pressure, but you have to feel a enjoyment to study the various courses and learning the laboratories and doing projects on all these things. And during the coming years, you will acquire technical knowledge, but equally important are communication skills and teamwork, discipline, ethics, creativity, and the ability to continuously learn. And nowadays, and every parent is looking for a placements, what kind of placement my children will get. Yes or no? I think all the parents are thinking that they have a lot of confusion. If I join my students in MVSR college, he will get a placement or not. So colleges are nowadays is not a placement providing institutions, but it's a career guidance cells. Now all the names, now they're changing towards career guidance cells. If the career guidance cells, he will, in that cell he trained, he will become an entrepreneur, a job seeker and job provider, what not. Definitely the placement is a first priority, but apart from that, we can create a lot of jobs by providing entrepreneurship to the others. And you are very fortunate to be part of this institution that provides opportunities to learn, experiment, and participate in projects, interact with the industry, and develop your overall personality. I have seen their classrooms and laboratories. They have made such a very beautiful digital classrooms. And almost last 2 years, I am associating with this college for various programs and inspecting various courses as a dean. And earlier also, I visited many times as a faculty member of mechanical engineering. And make the best use of every opportunity to available to you. The next 4 years will pass very quickly. Do not limit your education to textbooks, examinations, and marks and ranks, but you have to think behind this. Definitely, this should be reached to your goal. Certainly, academic performance is important, but along with the knowledge, you must develop technical skills, communication skills, creativity, teamwork, leadership, and confidence. I will repeat this one. These 5 words, definitely your future will be made a different. It takes to your highest levels of your life. One is technical skills. That is compulsory for your placements. And communication skills is also the must for your placements. And creativity is the most important, not only for placement, your future also. But the teamwork, this is the most important in your career. And leadership and confidence, the most important one here, your confidence to reach your goal. Attend your classes regularly. Make good use of laboratories and library. They have a very good library. And I visited 3-4 times their library. A lot of books are there. And nowadays,
no student is reading a textbooks. My sincere request is, please read the textbooks. And every student is reading their notes in the mobile phones. Please avoid the mobile phones to read your class notes and textbooks. And please visit your library and take the textbooks and read yourself. And interact with your students and fellow students and teachers. And participate in technical activities and workshops and competitions and sports and cultural programs. You must join any one of the clubs they have here, and lot of clubs I have seen in the video, and you must join any one of the club as per your interest. And try to learn something new every day. This is the most important. Every day, some delta X, our knowledge should be increased. Then only our goal will be reached. The world is changing very rapidly. Artificial intelligence, everybody talking about AI and ML. And also the robotics and autonomous vehicles and advanced manufacturing like 3D printing and semiconductors and the renewable energy and many other technologies are creating the new opportunities. So now, whatever technologies are available, so you have to learn that new technologies behind your classrooms and textbooks. Therefore, do not depend only on the prescribed syllabus. Learn behind the classrooms, develop the habit of self-learning, and till date, some notes are given. Every subject notes are given. You are practicing and writing the examination. But nowadays, like now onwards, you have to create your own notes and give to your friends and teachers. That's the most important. If you take the syllabus of the respective subjects and create, learn and create your own notes, and that notes will become a very strong fundamental to your knowledge. And remember, AI and technology should be your tools for learning, not substitutes for your thinking. And discover your potential. Many of you may not know exactly what you want to become. So every student mind is thinking like that. Our parent mind also thinking what I want to become after 4 years. But start what you want to become after 4 years. You start today itself. That is perfectly fine, but explore different areas. Talk to faculty members, participate in projects, join technical clubs, attend seminars and workshops, try new things. You may discover talents and interests that you never knew you had. Do not be afraid of failures. You may fail in an examination, a project, and a competition, or an interview. Learn from the experience and move forward. And failure is not the end of the journey. It is an opportunity to improve yourself. So I would also like to remind you that Osmani University is a university with a rich legacy of more than a century. Almost 108 years we completed in Osmani University. And being affiliated to Osmani University, it carries with it a traditional of academic excellence and responsibility, and encourage you to uphold this tradition through your hard work and achievements. And dear parents, this is the most important, like your role does not end with this securing admission for your children. Your encouragement, guidance, and trust, you will remain a great source of strength throughout their education. So more parents ki ఇవాళటి నుండి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫ్యూచర్ అంతా మీ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ యొక్క సపోర్టు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ యువర్ వాట్స్ యువర్ చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ డూ నాట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్స్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అక్కకేమో ఐఐటి వచ్చింది, చెల్లకేమో సిబిఐటి వచ్చింది, ఆర్ ఓయూ వచ్చింది, ఆర్ ఎన్ఐటి వచ్చింది. ఇలాంటి కంపారిజన్ మానేయండి. ఎప్పుడైతే కంపారిజన్ చేస్తారో మీ యొక్క పిల్లల్లో ఉన్న క్రియేటివిటీ తగ్గిపోతుంది. అందుకని డోంట్ కంపేర్ యువర్
children with others. And once, just I will tell you one example. Now at present director, IIT Madras director, Professor Kamakoti garu, he failed in attempting JEE examination. But he became a IIT director, IIT Madras director he became. That is a commitment. And he studied in just like a private college and he became a director of IIT. So that's why my request is don't compare your words with others. And every student has different abilities and interests and strengths. The collective responsibility is to identify those strengths and help every student reach their full potential. I request all the students, dream big and work sincerely, respect your teachers and learn from your failures and never stop asking questions. And your degree will open to the door, but your knowledge, character, and attitude will determine how far you are go. And I wish all the students a successful, a meaningful, and memorable engineering journey. Once again, I extend my warm greetings to the management, the principal, faculty members, parents, and most importantly, all the students on this orientation day. Thank you. And I wish you all the very best for your bright future of all the students. Thank you very much for giving this opportunity to interact with you. Thank you. Thank you, sir. It was such a wonderful speech from your end that would definitely motivate our students. We also acknowledge the presence of Dr. P. Naveen Kumar, Head EC, Usmania University, and Dr. MVS Sridhar, sir, Head Department of Civil Engineering. We now move on to the next part of the program. Thank you very much, sir, for your inspiring and thought-provoking address. Your words have certainly given our young students a renewed sense of purpose and motivation. Now, expressing our heartfelt gratitude and appreciation to the chief guest, may I request our Honorable Chairman, Sri PVR Kashyap Garu, along with our beloved Principal, Professor Dr. M. Kameshwarrao Garu, and other dignitaries on the dais to join us in the felicitation. Yeah, ladies and gentlemen, with a warm round of applause, let's honor our distinguished chief guest. Please give a big round of applause to our honorable chief guest. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. And now signaling the program closure, may I now invite the head of the Department of Sciences and Humanities, Sub-Lieutenant Dr. M. Yuraj Garu, to propose a vote of thanks. Respected Chairman, esteemed Chief Guest, distinguished dignitaries on and off the stage, dear colleagues, proud parents, and beloved students. Good afternoon. Good afternoon, first year students. I am your first year HOD. It is my honor to propose the vote of thanks on behalf of the organizing committee of the today's orientation program. First and foremost, we extended our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Professor Dr. A. Krishnaya Garu,
Dean Faculty of Engineering, Usmania University, for making his presence through the inspiring words and igniting our young minds. Sir, your presence and words of wisdom have truly added value to this event. Thank you, sir. We express our deep sense of gratitude to our Honorable Chairman, Sri PVR Kashyap Garu, for his constant support, guidance, and visionary leadership, which continue to shape the growth and success of this institution. Thank you very much, sir. We also extended our thanks to the Vice Chairman 1, Dr. K. Sitaram Babu Garu, Joint Secretary 1, Sri Konijeti Venkateshwar Gupta Garu, and Honorable members of Matrushri Education Society, Sri Jupudi Sudhakar Garu, Sri MVS Pavan Kumar Garu, Sri KVRK Subramaniam Garu, and also the distinguished members of the Matrushri Education Society management for their constant encouragement. A sincere thanks to our respected principal, Professor Dr. M. Kameshwarao Garu, and to our directors, Professor Dr. C.P. Vardhini Garu and Professor J. Prasanna Kumar Garu, for their motivating address and for always leading us with the dedication and commitment. Now, I extended my sincere thanks to all the faculty members and staff who have worked relentlessly for making today's event a grand success. Last but not the least, a special word of appreciation goes to our students and parents. We are honored to welcome you into our academic family. We also extended a heartfelt gratitude to everyone present here for their valuable time and gracious presence. Thank you all. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. We request our dignitaries on the dais to felicitate our guests who have joined us just now. May we request all of us to join, please, in the felicitation of our members who joined us just now on the stage. Dr. Sridhar Garu, Head Department of Civil Engineering, Usmania University. Professor Naveen Garu, Head of the ECE Department from Usmania University, and also our alumni of the college. Thank you. Please join us. Audience, please put your hands together. Give a huge round of applause. Put your hands together, please. May we all rise for the national anthem, please. May we all rise for the national anthem. Jaya he Bharat Bhagya Vidhata, Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga, Vindhya Himachala Yamuna Ganga, Utsala Jaladhi Tharanga. तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे,
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हिंद। With this, we conclude the formal proceedings of today's program. Wishing you all a pleasant afternoon, and we look forward to your participation in the informal interaction and the lunch that follows. Kindly stay seated and stand by for a few announcements that follow shortly. May I request everyone to please be seated. So, my dear parents and students, already lunch coupons are issued. In the background of the lunch coupon, there is a counter number was there. There are total 8 counters. This side 4, other side 4. Kindly cooperate with the faculty, coordinators, and go to your respective counters only. Kindly, if there is any rush, you can go in 2 batches. Kindly cooperate. The counter, you go please to the allotted counter which is there on the coupon background. May I once again request all the parents and students to be seated just for a few announcements that follow. In the very first place, we have the hostel registration and the transportation registration available on campus. Secondly, we have an induction program, student induction program scheduled for this week. As per the model curriculum of the All India Council for Technical Education, the university has introduced a mandatory induction program in the curriculum for the newly joined students. This module is expected to be fully engaging the students throughout the day for the entire duration of the program, with the following activities scheduled. Well, the first one is on the list: physical activity, creative arts, universal human values, literary activity, proficiency modules, lectures by eminent people, visits to local area, familiarization to department, branch, and innovation. We have the schedule and seating arrangement. CSE students will occupy the venue at KVR Conference Hall in the Civil Department on the 2nd floor. CSE, another set of students will occupy the CSE Conference Hall at the CSE Department once again on the 2nd floor. IT students will occupy the same CSE Conference Hall at the CSE Department 2nd floor. IT students will move to ECE Conference Hall. Civil students, CSE 06 Lab, Civil Department 2nd floor. Mechanical students will go to the Mechanical Conference Hall at the Mechanical Department on the 1st floor. EEE students will go to the rooms S1T07, S1T09, ASH Department 3rd floor. ECE students would be moving to S1F01 to S1F07, ASH Department 1st floor. CSM, AIML and data science students will be occupying the places at S1S02 to S1S11, ASH Department 2nd floor. All these details will be shared. All these details are also being shared simultaneously. You may just make a note in case. One more important announcement for the students. As you come to this induction program on a daily basis this entire week, you are required to carry your lunch, water bottle, papers, books, pens, etc. that are essential for every student. Regarding the lunch announcement, we request the left side of the students and parents to move and have the lunch initially, as the venue will be good enough to accommodate this many people. It will be immediately followed in turns by the people on the right side. Thank you, one and all. One more final announcement. Someone has lost some amount, money on the ground it seems. It was picked by the students and deposited at the security people. You may please claim it if it is yours. Thank you.
Parents and students, please be seated for the next 5 minutes. As announced earlier, the right side people will stay for a few more minutes for few more minutes. It's a request, please oblige. The NSS volunteers have lent their hand to society in every way possible.